techibatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana. Ya pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Dautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah, kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah, pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, para mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Hello, good people. Mudi say, Salibonani Matlabezula Amache, Linjani Bawetu. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Woza Mpela Viki, Woza Friday. Murugu Gona say. Red Eye, Mabande Zili say, Mukoma Charo Chak, how are you doing? Murdo, Takaenda ni Ddc Skool of Thoughts. Chichi manya zvedu kudai sore gaendo noti makamira sei yuko Cleopatra Murima Mtizwa. Zili say right vakomana regaito nototi mhanya sei regaito zvakamira sei zvakamira njani muri kuzvigona sei. Right, I just want to say thank you guys, thank you so much for the birthday wishes. Nasi birthday rangu takaenda status kwa birthday regaita kana mboti. For those who are just joining us, if it is the first time coming here, please do likewise follow the page, like the page and share the page. Here we discuss real life matters of the heart, things that happen to us in our day-to-day lives, things that might have witnessed, things that might see. Please feel free to share. You're also welcome to be one of our panelists at any given time. Comment section. My name is Chingo Faisa. To my comments, you know how we roll. Tonight's program is sponsored by Ddc Rentals. So if you are planning to go to Zimbabwe, if you've got a friend, a relative, or someone that you know at Zimbabwe, please get in touch with the Ddc Rentals. So what you do is you give us a call on phone. Can I just go on Facebook page Ddc Rentals? Can I go to www.ddcrentals.co.za? That's our internet page. Everything is there
What we do at DDC car rental is you get your car with a full tank. You've got 300 kilometers a day. So for instance, why am I for 5 days? So you know terms of 5 days by 300 kilometers, about 1,500 kilometers. So within that period of 5 days, you're entitled to use 1,500 kilometers. That's when you pay extra 50p per kilometer. We've got terms and conditions, like always, wherever you go and hire a car, on terms and conditions. You just follow our terms and conditions. You've got deposit that you pay, which you get back as soon as you return our car. There are things that will tell you before you get our car and when you return our car, but it's really very simple and straightforward. Toba ipapo, toba tati. Kana uri muno mudiaspora, uchida kugadzirwa mabhanaya, maflyer, ma-t-shirts, kuprindirwa, whatever, munobata Mukoma Simba Graphics. Ndokubasa kwani kwa Mukoma Simba vanokuitira zvese zvamuri kuda. Uri mu-UK zvakare uchida biltong, unongo www.florencemeats.co.uk. Sese Florence vanokuitirai biltong rakanaka nemutengo wakachipa. Right, Christmas yakuya, ma-Christmas dues, whatever. Uchida DJ, unongonibata DJ dewa, muri kupi? Towirana ndouya. Kana shida ndikuitira MC, ndokuita kana ma-pictures, I can do all that as well. Regai ndikuremind kuti Shanyai Events or gaenda ngene shanyai.com. Shanyai.com basa rayo ndeyekuti it's a search engine hub yekuti ukaenda pashanyai.com uchida kuenda wherever you want, booking my flights, accommodation, whatever you want, unozona pashanyai.com. Then veshanyai.com takuenda kushanyai events. If you plan to have an event, Shanyai manje zvainoita inogadzira matickets yokutengesera everything, but havasi kumira ipapo, kune Shanyai promotions futi. Saka zvirikuita Shanyai manje iri kuti vaya vari kuGains kuma England Channel Island uku, musi wa2 December, embrace yourself. Gains makadirwa shuga, kuna Jazz Marabini, Zahara, Ma9, Lady B, Aganyabinde, DJ anenga Red Eye. Saka Gains 2 December show ndenyiyo. Go on Shanyai Events, buy your tickets. Musi wa 4 November Shanyai Events pa Cambridge Junction, vari uko pai Malaika, Jo Aganyabinde, Jazz Marabini, Lady B na Ma9. Saka mukaenda pa Shanyai Events 4 November chakachaya, vari kuLondon ku Cambridge Junction. Even ukaenda pa Cambridge webpage, everything is there zvamurida ipapo. Murudo takaita sei, takaenda. Right, our own Mambokadzi, munomuziva Eleanor Mambokadzi Mary, ane event yake mangwana ku Birmingham. Address is there. Aritaura about divorce and separation. It's a workshop. So arikanga ine matickets akati unobhadhara $20 yako, £20 yako, which you get refunded on the day. But entertainment, food, drinks, everything is there for free. You chakongo bhadhara £20, which you get refunded, but don't worry about food, don't worry about anything. So number dziripo itso. Phone Eleanor, make yourself available, go and mix and mingle. Muchita sei, muchenda makadaro nevamwe, ndate sei ndokusapotana. Panapa, if you want to advertise your things, please get in touch with us. Ndobasa redu sei, isusu panapa tinongopushana tichenda takadaro. Saka regai ndingoti nhasi 22 December ndo zuva randakabarwa. Saka murudo takaita sei, takaenda. I was born today on the 22nd of December. 22nd of September 1970. Right? December ndirikumona kuti ndato Christmas. Right. So zvadaro ndakabarwa nevabereki 2. Ndiri mwana waEvelyn Edward. So my dad, his name was Edward Manando Chimonyo, my mom Evelyn Makombo. Saka ndiri mwana waEvelyn Edward. So ndira kuti since it's my birthday, I want you guys to know, because vazhinji ndogara chizvitaura year in year out, but hazvichachinjike manje. Inini my real name ndonzi Doubt Chimonyo, right?
surname yangu ndoti munatibata handichadzokeri futi. This is the last time I'm gonna say this. Ndinera Shumba Samaita. Ndiri Shumba Lion Shumba ndini. Birthday wa manje ramunoziya manje mimi wazhinji rakabva pandaita drama yakumabvuku nana Parafini nana Mudhara Puffs, ndianga ari mentor wangu vese ana Gringwood ena madrama, saka ndokwabva sarodewa. Saka Dewa it's a nickname. So I got that nickname 1989, 88 into 99 when I finished my O level. That's when I got that nickname. So that nickname Dewa. Then from there, ndikaenda South Africa 1992 ndikadzira mawaya. Then vandaenda kashop kangu kanzi the Arts and Craft. By then ndairidza futi music. Tine macassette. Nchingonzi DJ Dewa. Saka ndakatanga nchinzi JJ Dewa. Vandaita the Arts and Craft. Then rasta yamuri kuona vamwe mukabvunza kuseni mails vachiwanidza nchinzi 100. Ndanga ndine 1 rasta yanga iri pagotsa parefu ranga riko 1 bhuso. Saka vamwe zachinzi 100 sivanonzira anonzira Durban. Saka ndane 1 bhuso ranga iri pakati pegotsa rakareba kusvika dzasuku. Saka ndainzi 100. Saka vazhinji vanonzi zachinzi 100. Then music DJ Dewa. Kumawaya Dewa Arts and Craft. Saka vazvangoramba zvakadaro pandakaya kuno 2002 vandatanga kuridza music kumaZimbabweans ndakunzi DJ Dewa. Then vazvangoenda zvakadaro ndingori DJ Dewa. Then pakatanga kuitwa zvemaplatforms izvi I think 20. Saka online radio ndakatanga ndiri padare radio ndangonzi DJ Dewa kuridza muwanhu chaiwa chikunzi DJ Dewa. I want to tell you about my background. Saka pakatanga ma-social media platforms kunana 2014 tiri kuZimbo TV. Ndakatanga ndiri kuKeda TV ikoko tienda takadaro bvandaziya kuZimbo TV ndonokasangana namukoma gwangu neimwe crew yese. Then zuva bani akandi akodewa you comment motara munofona motara zvine sense, why can't you do your own platform? Then she's one who inspired me to start. Saka ndakatanga nchikudza kuti chimonyo muna 2015 ndichingotanga na 2 3 4 tichingoita mashows iwe tichienda takadaro. Then vanoti let me just call this Ddc Skool of Thoughts, meaning Daude Wachimonyo School of Thoughts. Tana nasibo ana mukoma gwangu team chibva tatosvika more than 20,000 mafollowers. Page ichibva yabiwa takasvika page yatorwa nomwe mukomana achibva aenda nepage. Then but I have to start again. Saka ndopatiri up to today. So I just wanna thank you so much guys for all your birthday wishes and everything. The support. Some people my message ananyorerwa are so heart touching. I didn't know that with the Ddc Skool of Thoughts, it reaches out to a lot of people and we have helped a lot of people. I received so many messages. I'm going to try and find them and read them to you from people whom I have never spoken to. I don't know. Thank you so much for the job well done you guys are doing at DDC. Saka and you DDC yachu EOE. Saka nas ibirthday rangu. But zaitika ndezvekuti I couldn't go anywhere. I was invited for a meal out, Manirana, but I said to the people, guys, I'm so committed and dedicated to the DDC family. I can't go to DDC. So I had to cancel my dinner. Kuti ndrege kupostpone ndakundita umana handisi kuuya because of ndoda kunodya out. No. So tadya tese tiri kufara tese and I'm quite happy kuti turning 53 it's by grace. Hakusungwara kwangu inyasha and without the support that I get from you guys, you inspire me a lot. That's why I'm going to because I felt kuti if I was going out and not come here and sit and talk with Chiwonesana, Chiseka, Chitukana, Chifara, it's not going to make sense to me. DDC, to me, it's part of me.
I don't feel okay if I don't sit and talk and listen and laugh and enjoy whatever we do. And I want to encourage each one of you with it. Do not ever feel lonely. Do not ever feel left out. Talk to people. Pick up the phone. Call. Check on other people. And then I received calls every day. I received different stories every day. And there's no single day. This, I swear with my mom and my dad, no single day I will come and sit here and bash anyone. No, I don't do that. Panape DDC will not do that. Ndinoziva nyaya dzevanhu dzakawandisa munonifonera tukaningi ndingazondidaiso ndokuti no, that's not what DDC do. Isusu don't do that. We don't. Ungandipa nyaya yako ukandiudza zvine evidence zvakaita sei, DDC we don't do that. Panapa we treat each other as family. We are family. We are who we are because of other people. Saka isusu panapa tongoti murudo takaita sei, takaenda. Ndamboedza kupindura mamessages enyu one by one, but musoro wangu uri kutenderera ndaguma ndamboda kublock wanzi wanyotypa nekutexta. But be rest assured, I've seen all your messages, guys. And I do appreciate, and I'm so happy. But you guys look after me. You guys think of me every day. You guys remembered my birthday. And I'm so grateful of having you here. Saka regani ngoti murudo odikeza waidi mukoma charo chake zviri sese inyo vyalata machova zviri sese my dear Lois Muzvare zviri sei mukoma charo chake how are you doing Tendelisa Gambeza how are you doing my dear Chiraki Chinoda how are you doing Hans happy birthday zviri sese Cleopatra Murima Mutizwa happy birthday dear how are you thank you so much inyo vyalata happy birthday elder zviri sese Pati Shumbare si iya zve uri hanzvadzi yangu kundiri shumba Dr. Shumba to the Shumbest ndini shumba yacho shumba mhondoro ani shumba yapamachisi ndini mhondoro yacho vamwe vese vamonzwana mhazi ana Nyamuzivwa ana chakadaro ishumba dzepamachisi inini manje ndiyo shumba yacho yamuri kuona manje shumba yacho tendai mukandakanda wish many more day thank you so much my dear Shila Mukonyo December futi kwakukura kani but shumba rese munotamba ere pano happy blessed birthday elder thank you so much Stabile Cummings thank you so much my dear Edna Clegg happy birthday thank you so much Edna Clegg how are you doing Mkomala Charge help her happy kuyaruka ereda every blessing enjoy your way dear Javari thank you so much Sheila how are you doing and why Stabile Cummings ndakona MSM today give paradza zviri sese thank you so much Clarity my brain thank you so much my dear how are you doing happy birthday navo birthday day red eye zviri sese saka ndikoko murudo takadi takaenda Joyce kwa expect me happy birthday shumba zviri sese Juliet Ngandu happy birthday elder mava elder chaivo birthday tapwanyandoro my dear muri sese right ndadakanganwa then ndati vamwe zanonzwa dread dewa DJ dewa ndakazogadzwa elder muri kuona Stephen Chikute muzukuru zviri sese ndakazogadzwa manje elder saka umwe ndibvunza elder muri elder wekuchechi here ndikati aiwa ini ndandimbonyebere ndakasosiya chechi uko kure but ndiri padhuze naMwari kudai so chechi hamumbondoni but naMwari so takadai saka ndisi elder wekuchechi ndakagadzwa elder ihwo ndakangopuhwa naranga kadzi maelder saka from there tangoita elder tachiita dii tichienda takadaro saka zviri kwauri ukada kunditi dewa ukada kunditi dauti ukada kunditi elder 100 ndiri madzibaba futi kai ndani mbori madzibaba ndaiboprofita ka ndinoudza vanhu vanofanira nyepa ka kwenini ko ndisi magenda gori yacho ndisi magenda gori yacho ka
Oh, ndambonzi chibaba ndombochibaba futi saka zvinhu zvacho zvakawandisa saka the name that makes you recognize me or the easy for you to call me, you're welcome. Saka ndinongoti guys, birthday rakanaka and hakusi kungwara ukanonzi waita birthday, kungotenda Mwari, midzimu, nemi hama neshamwari dzinotiumbiridza everyday. Pane pekuti nditoriwo munhu wenyama kuti ndotombopindawo mustress ndotofonerawo sibu kana kufonera umwe munhu ndotoshamwari ona zvakandisuka ndadhewa madi kudai. Saka what I just want to tell you today ndeyekuti don't feel lonely, don't feel left out. Ask for help. If you don't talk, no one knows what you're going through. Saka at times kubvunza kwakanaka and usati kubvunza but ziva kubvunza futi nekuti vamwe vacho ukangobvunza futi unoswera wananikwa. Saka unofana kungoziya vanhu vako, know your people. Saka murudo regai tingoti muri sei Linda Renwald, how are you doing? Right, ndakuudzai zuva rangu raisira nhasi. Saka takaenda mapresents regai ndingoti pafeya chaipo hapana randaona ndabva kwamuri, asi mameseji aiwa zviri mudzira ine zviri murodhi mameseji ndaona. Kana chocolate zvaenda hakuna, kana keni ikoko nemadina ndoita mawatermelons soka ndachikuti nhasi mangwana chamboenzadewa ndaisa mari mupaypal yenyu yepact endamotenga mawatermelons hakuna, asi mameseji aiwa ngari kupfekerana nhasi zvinhu zviri kurwadza nekutaipa. Hanzi honorable Irene honorable birthday zviri thank you so much. Saka murudo takaenda kazhinji vanambondengera credit zvinhu zvinenge zvakadzanya munhu wese mana economy inenge yadhakwa zveshuwa. Juliet Ngando, social media yakutyisa kani, taura zvako. Dr. Love, happy birthday. uri kunzwa wandi birthday ratopera hauna kana munotsvaga nhasi Dr. Love kana kahwane zvavo kana vatoti muri kunzwa watorai papapa ndakutsvagai kudhara ndakachitokutsvagai maminotsvaga kupi sibo aita kundiimbira kanditsvaga sibo kuma3 makuseni. taurai Dr. Love nyaya yenyu takateerera. Mamuri kuti yainini ndeyekutoti ndiri kutosvikako personally. Nice one. Okay. Margaret Mdawanhu, zviri sei Sheila Mkonyanzi on the way, don't worry elder, thank you so much. Right, good people, regai Dr. Love madi bobo kuno nhasi muri kubasa rekoda hamusi kubasa? Ndiri pakati nepakati. Saka bo let the PC how are you doing sweetheart? Right, regaiti chimanyeka pana ndasiya here apa odikes ndakuona udhara Lois Muzvere ndakuona Joyce kwa ndakuona Juliet ndakuona Inyovelata ndakuona Pati ndakuona Dr. Rose ndakuona Edna Clegg ndakuona Tendai Lisa Gambezi ndakuona Sheila ndakuona Cleopatra ndakuona. Saka I don't think I've missed anyone. Saka nyaya yanhasi imi chimbomorisana nitsvaga nyaya muri tu chimbotarai muri tu sibona Dr. Love. Hello. Hey. Taurai muri tu ndamutsvaga nyaya yanhasi. Nhasi ndiani? Dr. Love bati muri pakati nepakati pekubasa nekumba. Nditori pakati ndiri kutogadzirira lunch yangu and it's 2 in the afternoon, almost 3. Yes, yeah, 5 before 3. That's about 3 o'clock. Late lunch. Ndizvozvo. Saka tongoti dinner. Otherwise, how was your week? Week yanga it was good. It had its own challenges, but as you know, if you are not challenged by anything, I was kurarama. So Right. we are still kicking live and direct. That's very nice. Kuna kuti kurai takamboblesswa nemvura tatsva mvura yakamboti naye 2 days, but it looks like we are back into the heat again. Aiwa, manga mava nedrought kaimi. Drought singabviri, saka mvura yatotibatsira yambori naye 2 days. Bo. Ndizvo. Madream aya atiri kuona muchienda ikoko kuti kwakanaka here uko. Turi kuenda ikoko kwamuri kuenda ikoko. Koni sweetheart ndei
Zvinoda kuenda Hadi mukoma gwangu wakakuramba. Koni sweetheart. Ndiripo ndichirwadziwa ndisaka ndisiri kuuya mazano ndichirwadziwa kutopodza ronda kuti ndakarambwa shuwa mukoma gwangu. Zvinonetsa ndezvekuti pamunodiwa hamudi. Moda kwamusingadiwi. Ndozvamunonetsa. Asi handichavaina chete mirai moni chava chazokudzai. Pamunodiwa chako chako hamudi. Kwatinorowa matumbu ndokwadzinomhanyira. Koma Dewa. Hanzi, the way to a woman's heart is not in giving her the attention she needs. Kunyepa ikoko. Okay. Kunyepa. It is by giving her the attention and emotional connection she needs. Ndokutodzidziswa wangu. So, yeah. Ndio roro. Koni, manje munenge mchita step 1, 2, step namkoma gwangu. Vanogona futi kuita ma step ka. Mtamanzwa. Mukoma gwangu. Ndezvizvinoda kuti kwamba imomo. Aiwa. Vambokutuki. Baiwe. Zvinhu mutaka muchinetsa. Kutaurisa muchinetsa. One thing to keep you quiet, Sisikoni. I shouldn't say Sisikoni. Ndinongoti Sisikoni is this. Yeah. Instead of kutaura kwenyu kokoka, unokorwa neshamu isingarwadzi iya inonaka. Chete zvapera. Mukati vachiri kuzvigona here. Ukatopuwa pavhiki unototenda Mwari. Vakasimba. Kungotaurawo paplatform hapasina dhinja rapo. Vakapera mutsamba. Aiwa variko. Mtsadaro mukoma wangu. Ndezvandinokutirwa izvozvo. Yoda kushara mupanda iwe. Ndo vanokashondiverengera kuti ndakakupa last week. Last week? Chiudza kuti ndona every day zvonzi hai bvapo iwe. But kuseka, I need to kuseka. I'm not about to the average number of people kuita gwangu per week is probably 1.5 times a week, and that's vanenge vachitoita gwangu rachona. And then vakawandisa vanopedza mavhiki vasina kumbobatana. That's the unfortunate part. Saka chokwadi nchekuti ngatiite intentional connections. Saka kuoniwa iwe kana mboni mhorosa asikana kwakanaka. Ndikuverenga macomments happy birthday Dewa. Kana birthday rako rinhasi. Indani birthday rangu here naikona kuti mhorosi waonine wasiya wakutanzi birthday rako here. Iwe. Sipo uripo here. Dewa na Dr. Lava na Dewa naniko tinongoti happy birthday Dewa. Thanks so much. Saka Koni. Saka gwangu iri mune mutoda every day. Kwazvo Dewa maiwe. Handitogonyurara ndisinayi. Ndotoda every day. Kana ndatotadza usiku kam ndototi makuseni handiendi kubasa kana zvatoda. Ko singagoiseiko time musi wandozostoka ndozoti ndakapedza nguva yangu. Adei ndichitotika pakalenda kuti nhasi taita zvapera izvi. Ndingazvigoni musakunetsa. Saka makwikwi anonzi quickies aya accounted as gwangu kana kuti those are just quickies for one night stands. I want to be quicking. What for? I was. Unenge wanzwa chii pakwiki ipapo?
Do you initiate count omira tangwa ndiwe? Do you initiate kana omira tangwa ndiwe? I don't use words. I use actions. Madziso angu dewa saka sikadi kupinda pakamera. Ziso rangu rega rinotaura rega. Ziso chamunototesa murumeshi. Une anonzi come to bed eyes. Yes. Okay. Ziso rega. Kwakuzoti smile. Kwakuzoti imi. Uchinaka zvako. Zvezvibvabvu zvanoita achitaura dai handichatotauripa uchinaka zvako here tewa aitomadikomenti because nakiro yanguka indotozvishaigwa kuti akunzwa chiko aiwa but ndotozwa kanzinonakaini aiwa hazvitauri aya iwe dewa pana munhu anembozviti anosata here naiwe pana munhu anembozviti anosata aiwa musandibvunze bvunzaikoni zvamuri kudai ndiringobvunza zvandiri kudai ngoona unosata anenge ashatiswa nei kanaka ndinoona resisase isinotaura yega ukaona murume achizodzoka mangwana akutotanga kutochengera uvhaziya toti aiwaka point taking. Okay. Kana akatonhora neta sei hateti good morning makuseni anozototi after 2 weeks ndakazokusiya how are you doing zvatopera kirototi aiwa padzokwi vanhu vari pano aisarenda anyway kudai ndaimwa doro wadiweka zvakaoma asi manje koni unoziva munhu anonaka mukadzi akadhakwa mukadzi aiwa inzwa ini handinwi kai handiti ka unoziva mukadzi kana mbuti nwirei zvake so ndoona ngati rameno but kumwa doro hakunyetesi nyama here kuti ane kamwe kakutapira kaanoita soka faneka kana abva kukwesha mazino nekamwe inhandinweka saka kamwe kamunhu wike doro kakananga achibuda mari so kane kamwe kaflavor kakanoita soka aiwa ione makamudi bed aisaka unoziva anenge ane kakudhapirira masi anenge akaita kakareya so ngakaenda kure kure so aiwa usanyeperwa zvako aiwa iwe rega ndikumire mvura. Thank you. Nani Dr. Love kubvumirana nazve because ndingadhisa velove but inini ndinoti handizive ipapo handirara nemunhu anenge akadhakwa handingazvipe miedzo kudaro haiwa ndinoda achiziva kuti ehe ndiri kupinda mubhedha nani handizodi kuzoti ko iwe wakarara neni nezuro here kana kuti chii chakaitika. aiwa uyo akadhakwisa akauyo Dr. Love asi tara munhu akararadza kaizvo aiwa and anenge ari wakosi wasina kunhonga kubhawa chete aiwa taura zvako koni kwete Dr. Love with your woman how do you know she wants some what are the signs aiwa ndakanganisa kunzwa mati chii that how do you know when a woman wants some how can you tell well she comes on her own you know that look and funny you can actually smell it too pheromones ake you can smell it yep nekubhidhairirwa ipapo zvemanje yeah you can actually it's easy to recognize and you don't have to say anything yeah you know that's why at times I don't kuenda kumabhawa uko kunokonzeresa. There are times when people mistaken my gaze and my confident look kanti nokutarisa straight in your face nandizvidi izvozvo manje ndobva ndatya aiwa freeze handitarise kandichityisvidzira ndinenge ndichitarisa smiling as it were
I know, but for me, because I'm very shy. So when I like do eye to eye with somebody, it disarms me. Exactly. Handikagoni kutaura, handikagoni kuresponda. It's just, I'm dead. Ipapo So I look pandinobva away ndauya instead I look at something and I'm talking to you. Tikangosanganidzana maso zvatopera. Ubva zeta kona pa. Asisi achatauri manje. Chate zii. Manyarara akaita siboku, right? Ari kutora mamarks, ari kutora mapoints. But Because Manyarara akaita. ari kutya kubvunzwa kuti kodhewa muchiri kutsvaga tsamba here kana kuti mangomirira kuti vanhu vamboti wandei. Anna, my story, please, they will stay away from drunk women. They might make allegations in the morning. I don't pick Exactly. women from the pub. No, I'm just saying somebody that I know that I'm in love with. Not that I just pick people from the pub. No, Masho, no, I don't do that. No. Kana Right. uri wako unyazoziva unongonyatso unonga uchinyatsa zvaunoda. Yeah. Right, Tingoti Murdo Takaita since how are you doing? Say for those who are just joining us, welcome to the show. We are now getting into Florence Gapara. Say into our night tonight's story. For those who are giving stars, thank you so much for the stars. Highly appreciated. Right, regarding Nyadia Kamera so where's the thing? Gandhi copy link, the link up teacher say teach him. There's the link for those who want to join using the link. You can as well use the link. Right. StreamYard link iyo yatapina hapo iyo. There's the StreamYard link iyo. Right. Nyada kamera kadaiso. High school lover. Hello DDC. I am 27 and he's 30. I was dating this guy, my ex from high school till varsity. After ndakazoenda kugwira basa and he was in Harare, we used to visit each other, but long distance relationship one, especially at our age. 2 years down the line, zvakatanga ungodhakwa, no visit, no texting, and no calls, but hapana kaudza mumwe kuti hachadi. I then started seeing someone, and within a short period of time, I got pregnant. We never stayed together. From the day I told him that I was pregnant, he never showed up, and andina kuzombomuona futi. I stayed alone until now maternity leave. Ndakazoenda kumba kuHarare because I wanted mama to help after giving birth. My ex-boyfriend kuHarare uya pakanzwa kuti I was around, he called asking if we can meet. Ndakamuti uya kumba, and he did. Sevanhu vakambodanana, we had a nice day, takataura zvakawanda about life, work, and achinibvunza about my baby dad. Ndakamuudza zvaivepo. Akandiudza kuti ane mwana and it didn't work out with the baby mama. She stays in another town with the baby. Fast forward, I was blessed with a baby boy, and he was there for me, buying some baby stuffs nemari yake. He showered us with love and comfort. He's caring. I need your advice because he's asking me if we can get back together. I do have feelings for him, but my fear is anozaramba achindida here tese nemwana wangu, and the family yake inonditambira here nemwana wangu. Please help. So our tonight's topic is regarding this 27-year-old young lady who is asking for help regarding a story. What happened to this young lady is she was in love with a high school lover or soulmate. Then when they finished university, this young lady moved to Gweru with work, and the guy stayed in Harare doing work as well, but they used to visit each other. But unfortunately, with the long distance, their relationship started to drift away to a point there was no communication, which led to these two people to go separate ways, one starting a new relationship, and the girl started another relationship where she was in Gweru, and the boy had the relationship in Harare. Both of them have got kids. So what happened when this lady met this guy in Gweru? They did what they did and whatever, and she fell pregnant, and the guy disappeared. To a point, this young lady was by herself working until when she was on maternity leave. So she decided to go back to Harare, kuti mama, when she gives birth. So when she was in Harare, that's when this ex-boyfriend from university and high school heard that the girl is around town. So they communicated, called each other, and he was invited to come to this girl's place. He went, they talked about life, what went on during their apart.
they both found out that this guy had a child with a baby mother not staying together, and this lady, she was pregnant. So the lady saying during all this time of pregnancy and giving birth, this guy was there, loving and caring, buying preparation for the child and everything. And he even said to this young lady, please, let's give each other another chance. We did what we did. I feel you, you feel me. Give me a chance. So this young lady, Arikuti Izo, yes, Vagadana, and she still have feelings for this guy. But she wants to find out from us, our opinions, our views. Kuti, is this going to work? Is it a rebound, or are these soulmates? And she's also saying, my parents, are they going to accept her? And this guy, is he still going to love her? So that's the question which this young lady is asking. If you're in a situation, what will you do? Like in Dr. Love, is this genuine love or not? Would you love somebody? The good thing, I think 90% of men, they don't say to a woman, I don't love you anymore. To know 90% of the men, they just go, well, they don't talk, they go cold or silent, then they resurface after 30 years or 40 years. And when they resurface, they will tell the lady, you know. So that's the ammunition that most men use. Kuti vano siya munare hanging. Next time when they want to go back, they will bring that card of saying, I never said I don't love you anymore. But women, when they are done with you, they don't leave you hanging. They tell you point blank, we are done, and chadi, and chada, and chadi. Yes, no gorozo tweeter, but I know good and chadi. I don't know, maybe, but 90% of the guys and 90% of the men that I know, we don't say and chadi. Vanongoenda silent, then there is a face. So that's our story for tonight. So your views, your opinions, if you want to come and share your experience or reviews, and if you want to help the sister, feel free to do so. Right, Sibo, uripo ere. Mukoma pawe murisese mukoma cha muchidimbu elder vari muri kuti vari may just drift away now. Yes, that's the truth. We just drift away and resurface later after 40 years and say to the same person, I never said I didn't love you. You know? And that person will say, yes, you didn't say you don't love me, Saga. That's it. And they cheat. That's what I mean. Mukoma pawe murise. Elda dewa Madiku mukuru ndodakara motamba ere. happy birthday tazwa kuti kuno wabarwa tikati aiwa Mwari ngaakudzwe. Taura henyu zviri kudini? Aiwa ndekuno munhu wacho munotamba here? Ndodakara. Wakadiko Dr. Love, mukoma gwangu, Sibo, Koni, Achera, adzimai anga anofara ere? Mazhiwayo makaita wani? Ana Masianda muriyo ere uko asikana makaita waniko? Vari mumateresi imomo warimo. Aiwa tinotenda. Right. And Dr. Love Pinda and I Clegg, she needs to take a time first. It's true what you are saying there. What? Okay, but I think I don't know, but I think she's taken time Edina, because remember with the Agasiwa ne boyfriend Aida Numbo, and the guy was not there until when she goes for maternity leave. So that would be maybe after maternity leave, maybe afterwards, don't know about. So I don't think personally, this is my opinion. I wouldn't say what
are vulnerable. This guy is rebound. Me personally, I wouldn't think so. And again, this guy, I don't think Arakutora, this young woman, she's vulnerable. Adam is a rebound because when a baby mother wake uko zvakatogarawo some years or days vasiri vese some months havanambogara vese. So I think for me I would say these are soulmates. Yeah, that's my personal opinion, but we'll speak, we'll talk about it further and let's hear others say. Dr. Love, say, win it not be good evening, everyone. Happiest birthday, elder day. Wow, more life and more grace to you. Thank you so much. Ziri say, Dr. Love, Hana Sibopinda. Oh, okay. Vaita zvirinani. Muri kundinzwa ka? Rogunzwai. Yeah, mirai ndingovhunzawo hangu ma-questions nekuti tauda kuita inonzi format yekugadzira foundation tisati tapinda munyaya yachona. Tiri kuti munhu uyu vakambodanana havana kurambana, but they literally just ghosted each other for 2 years. Yes. And then in those 2 years, pakatova nevamwe vakawana vaikodzera kuti vararane navo. That means that they had relationships beyond the fact that havasati vaita sevaconclude their initial relationship. Mukomana nemukadzi nemurume uyu. And given the fact that they drifted and there wasn't any communication, Harare and Gweru, it's not even barely 2 hours travel. So what was going on? My questions are, why is it that zvinhu zvachona zvakabva zvangosakara kudaro zvangodhakwa? What was the reason? Was it the distance, the time, or the commitment they had with each other? Kana kuti vanga vachiziva kuti this relationship is not going anywhere because no one is talking about going forward with this relationship. At that point in time, ndipo pandinoda kupega my assumptions angu ipapo kuti either they saw this relationship without a future, nekuti kana dai vaidanana mazuva iyayo, they would have had the commitment to talk about their relationship and their future, since they had already been in a relationship for quite some time, for a long time. Kuzoti vanhu vangoenda 2 hours away from each other. 2 hours chete dzekungoti unokwanisa kudriver futi ipapo, less than 2 hours unenge wasvikako. Woita nungo dzekuti unenge uchifambira munhu izvozvo. And that relationship actually just quietens and then just disappears into thin air. And then they also pick up on their sides, both ends. Hakusi kuti umwe akahurira umwe, havana kutaurirana. And then in that ambiguity of their relationship, vose vakanumburiswa, akanumburisa. It just goes to show the character yevanhu vachona ivava vatiri kutaura nawo. Antika. And people will say life happens. They were not ready for each other. They were more so concerned about their own well-being other than their partner. That is the reason why going that down. It cooled down, it chilled. Now, let me ask you a question. If you truly cared and loved for someone, even if they were, let's consider it long distance, you are living in 2 different cities. That's long distance, but I would rather define that as not long distance, but short distance relationship. I say long distance. It's a short distance relationship because you can spend less than a third of your day, which is vakachira, and you are gonna be there, and you will be live and direct naye. Sakapa who short distance relationship, they were not committed to each other. Why is it now you are talking together, Makura, you've had your life experiences, right? Why is it now you
think that you are in a good or better position to start your relationship? That's a question I will ask. And if they can answer themselves and say, "Aiwa, tangati chiri vaduku nasi," because of the experiences we have had so far. Inini, I'm facing a situation where I'm going to be a single mom. Or you're facing a situation that you are still a single father, but you are not caring for your baby. Am I looking for a baby father to, not baby daddy, but baby father to take care of my baby and me? Is that the main reason why I am actually seeking this relationship? Because if the question here, yakuti makarambirane musina kurambana, the inonzi, the coup that wasn't a coup, which was a coup, by the way, yakuti makarambana. How is it now you can actually face each other, build yourselves up, straighten what you went through? Not the betrayals. No, it's not betrayals. It's not cheating. But the experiences you got from the time you were separated. And then evaluate that. And then say, come to an agreement. Maybe zvatakaita tangachirivana. Maybe zvatakaita tangachisinganzwisise upenyu. And now I am ready for what? To settle down. If that's not strong enough, and if your issue is that a baby father and not a man for your in your life for the future, for now and into the future, you are basically you are not a rebound because you were already in a relationship before. You are not a rebound. You basically are trying to look for love where it was never there to begin with. But in looking for it, you can definitely find it if you do the right thing. And the right thing is to talk too openly about what and who and how you are expecting this thing, relationship change. At that point, you will be confident because right now, I believe your question is not about mumo wako achavapo here, achakudani mwana wako here. Urikutya pane zvakaitika kudhara, your past experience. And that past experience is actually the one that's making you question. Because if I wouldn't have questioned if I were you, nekuti wanga une numbu, anga ripo. Wakam introducer, iwewe une numbu. Pawakazvara, pawakaponerwa mwana wako mukomana, congratulations, anga aripo, akatokubatsira kuita zvose, zvemapreparation, zvechii, ari kukubatsira pakuchengeta mwana wako. I wouldn't understand the reason why you're asking kuti, will he love me and my son? Iye akatokutaridza rudo rwachona irworo. The main question yausati wazvibvunza iwewe, which I've been trying to reveal to you is this: urikutya here zvakaitika kudhara? Are you afraid of the abandonment that you might have felt? Because at some point, kusataurirana ikoko umwe anga netarisiro rekuti pamwe achazondinyorera wakati handichamunyorere kusvikira chii andipindura, kana kuti hamuchazivane, kana kuti hamuchaonane chichi, uchingotarisira kuti pamwe umwe wako obva kurwadzisa, iwe obva ati ini ndakumove on because life goes on. But that fear of abandonment yawaka-experiencer the first time when you both went your separate ways is probably what is giving you my second thoughts here and I. Even with notwithstanding the fact that mkomana uyu wako ex-boyfriend, which is your new boyfriend, is literally helping you out and showing his full support for your son, and invariably showing you the love
through mwanakomana wako? That's the question I will ask you. When you answer that question, and you get those answers, and then you are vulnerable kune mukomana wako womubvunzawo kuti aiwa hatichazoite here, aren't we making the same mistake that we did the last time, yokuti ini ndakazodzokera kugweru nebasa iwe uchazondikanganwa? What is the way forward? Ndiri kutsvaga here basa padhuze newe. Chii chandingaita kuti tive mhuri, tisanganise mhuri? And when you do that, I think you'll give yourself better ideas and gauge kuti umwe wako anenge achizokufungira chii and anenge akakufungira chii in terms of your future. Last thing I would want to advise you is that it doesn't matter when and how long and for what other reason it is yamakapatsanusana, or that you separated anyway. That doesn't matter if and only if the things that did separate you have been fixed. It only comes back to my first question, which is why zvakaitika. Manga mava nenungo here kana kuti manga musingachadana nezvechokwadi? And if you can answer that and not just bury it under the carpet without exploring the reasons, I think you'll be bound to make the same mistake again. Resolve those issues, come to an agreement, understand each other, and commit to the fact that maakuda kuvaka imba. Zvababa namai anatezvara kana kuti anambuya kana kuti amwene vachakuda here nemwana wako? Zvibvunze iwe. Vabereki vako vachada murume uyu ane mwana wake here? If it is aiwa, they don't care, I would expect and suspect kuti you shouldn't care about that specific concern. As long as the two of you makavaka mchivaka a good foundation, I think the remainder of the other questions will come into play, and they will actually work to your advantage if you know exactly, or at least somewhat close to, how you want to how you perceive your relation to be nasi and into the future. Until then, you are going to be unsettled, and you are going to keep asking yourself kuti chii chandakatadza ipapo kuti handisiye, or maybe chii chandichaita kana kandisiya futi. That's basically the question that you are asking us. Zvekudiwanana nevabereki vemukomana izvo, that's secondary. So concentrate on that first question, get your answers there, and I think you'll be in a position to make a very good decision whether to move forward nemukomana or to actually go in a different direction. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show. We're going to program where we discuss real life matters, matters of the heart. And for those who are giving stars, thank you so much for the stars. Kana kwasapa ma stars nasi birthday rangu. Chingoita madanhaka. Yekungokanda ma stars ungoita madanha. Right. Andi chera muri sei? Pana wapinda apa mukoma pa ndakona ai. Andi chera muri sei? Magadiko epano. Tiripo muri sei anti. Aiwa tinofara vedare uko magadiko. Ndokuno. Right. Sibo, are you ready? Ndanditaura zvandofunga ndozvandandikutaura. Well said, Dr. Love. So says Auntie Clarity might be. Zviri sei makadiko vanhu vose. Happy birthday, Dewa. How old are you now? How old are you now? 53. To you, oh elder. Hip hip
Thank you. Ari Thanks, kuuya my dear. kuudza kati yemawatermelon autotsvaga mumwe munhu wekuti akupfimbikire bhozi achaora zvakuzokutadza hapana chauya ye zvakazoti Ngatizvaona kana auya. alright. Anyway, mubvunzo yabvunzwa naDr Love ndiyo mubvunzo chene saka chinzi Dr Love certificate ravo takatoriona ranga rakahenga mumadziro rinzi Dr Love. Dr verudo vezverudo vabvunza mibvunzo yakanaka chaizvo yekuti munhu unotanga wambozvibvunza panga kana ipi second time yewe yako kuti paya bhazi ranga rakajombera mukwekwe akazofamba here netsoka kuti tisangane between kwekwe and kadoma chizi achienda kuchegutu vana kusangana saka ndiozo achifanga achizvibvunza kuti now that she's trying to get back with this guy hazvizoiti here iwawo matambudziko arehwa ekuti zvinozonzi varume havatauri vanongonyamalala ndizvo anofanira kuzvibvunza nokuti achazoitwa pamuviri osiyiwa futi oita vana achingokaunta achingozosangana futi neuyu wakamusiya kare uyu oita futi nokuti varume mazvipambiri kuti hamutauri munongoenda saka odzoka futi otya izvozvo pedza ane danga revana nevanhu ava akambosiya vakamboenda that won't be a good look. But anyway, let's be serious. Zvesho aita zvakanaka anga ataura ega kuti anga atopa conclusion yekuti vachidzokera sevanhu vasina kurambana apa achiri nemafeelings ake akamupromisa kuti anomuchengeta iye nemwana kana mupromisa kuti akakuzomuroora akapromiswa iye akatofarawo kuti munhu wangu wandaida kana munhu wangu adzoka tinongotangira patakasira anga ataura kuti ndozvaanga atoda kuita saka ofuchi panapa togona ngomutanhorondo sezvaari kuda kuti tingoti bharu but anenge akatomika decision yake kuti munhu wake ari kudana ari kudzokana naye saka saizvozvo ngatingoita saizvaari kuda kuti tibvarurane nyaya yacho tione kuti tingaisvitse papi. Saka ini ndinongoramba ndine bhandi rarihwana Dr Love rekuti ngaazvionese iye kuti izvi zvakambokona munguva zvakaita although it's not planned. You don't something is planned and you execute according to plan, but then sometimes you plan things they don't go that way. And but atingagare kaupenyu hwakadaro tikagara upenyu hwakadaro tese tinogumira munzira asi unogara wakazviplana saka kuplana kwaita ipapa handifungi kuti iye plan yekutanga kuti mukomana wacho akati gandimusiye nokuti ndiri kuno kugweru kana kuti gandimusiye ariko zvakangoitawo zvoga which zvinogona kungoita futi zvega they will do vega right now as well kana vakatadza kuroorana zvino kana varoorana vanenge vari murume nemukadzi ka vachagara vese pane mumwe achazoti ndazoenda nebasa saka ndakazomusiya vanotama vose ka handinoenda vose nebasa saka kana watsidza ivo mwana wamai kana watodzidzana kuti ndozvamakuda zvevabereki izvo vanotozoudzwawo nemi kuti mapachinhanho chipi bcause mubereki wako haazivi anokuudzai kuti chiroora nai chidai chiitai mwana chidai aiwa iwo ndiwo unotoudza mama takuda kuroorwa naSamson adzoka takutofambidzana zvakanaka iyewo Samson unoudza wekwakewo kuti Rebecca uya wamaiziva 1960 iko zvino 1980 tazosangana zvakare taumbiridza relationship kedu takuda kuenderera mberi. Of course vanogona kutaura nokuti hakuna kusina mutauro ana mai mwene ava vanotaura vana sekuru vanotaura kuti muzukuru wako haana kurimwa yei hombo rauda kudii harichaiti zvakanaka vanotaura vana sekuru kuti dai wasiya mukombe ungaupfuuri but iwe unenge uchidawo munhu wako. Saka kudanana kwenyu level yei kudanana kwenyu neunderstanding yenyu how you are going to build your future kana kuti whatever you have planned right now kana uchiona chikupa mastars ari bright yes go for it wongozvinamatira because hatingakutiregedza mangwana hatizivi kuti zvinofamba sei kana ipapa mukomana iye pakakusiya handifungi kuti waifunga kuti anokusiya handiti. Saka zvinhu zvinongoitika nekufamba kwenguva. Life is a journey but it's how you walk it and how you plan your things. Just like I'm saying kuti zvimwe zvinhu hazvibudirire nemarongero amunenge makazviita asi nekuti ndinenge zvasvika panzvimbo yazvo mochinja road mochinja mufambiro asi munenge muchingoenda rwendo rwacho runenge ruchingoendera mberi. That is life is a journey. Ndio zvandingati ndikwanisa kuti tigagaga iko zvino unotoda kuzodzoka futi. Okay, thank you so much. Ipapa ndingonamba nebhandi rangu raningirira Dr Love yekuti mibvunzo yese yanga ichitaona Dr Love akakwanisa kuansa achizviona nyange akajomba anozozviona mukufamba kwenguva nokuti ndiwo upenyu hwacho
apa vanenge vavese vanenge vamurume nemukadzi vachigara vose, ndiyo advantage yacho. Hapana munhu anozoti ndazoendeswa nebasa saka ndakazomusiya. Aiwa, kwamaenda nebasa endai mose, kwamaenda nebasa. Kana ari mukadzi anoshanda anototeera ototsvaga transfer, kana kune shopu yakafanana neyo kwaanoshanda otransfer, kana kusina otogara mubasa unoshanda. Kana vari diaspora, you can work from home, you can do this, but follow your wife, follow your husband, be together. Una uzondani zvakadai dai, aiwa distance kudii yataurwa iya handiti. That and follow your heart, my sister, because ndiwe unonyatsoziva munhu wako, how he behaves. That's true. You know how he behaves, but kutaura kuti mabehavior anosiyana nenguva nenzvimbo nezvekuita. But zvandaiva ndiri ndisandaroorwa ndiri 20 years tichidana nanhingi nashumba wangu, iko zvinoti asvidzana ati ane 50-50, takatosiyana. Andinozvona. Saka you grow old, you change, mood swings, hormones. Varume vane meso vano vachionawo, isusu vasikana togona kutowo meso tichionawo, but zvaunozoita nazvo ndozvinozotiramena kuti wakatsidza papi. Saka yes, munhu unogona uchinge uchimuziva, but maanofamba umu hauzive mafambiro anoita, hauzive zvaunosangana nazvo. Mune miedzo vasikana, mune miedzo varume. Handiti ndopanozonoti I didn't mean to. Of course you didn't mean to, but wakundwa nemiedzo. Unonzwa munhu unozobata munhu abatwa nemunhu, takazokona makadai makazokorera kwadidi. Yes, ndakapfuura neko, ndakangotiwo ndichambotiwo 1 or 2 zvinobva ndanyura, zvinowanika. But nekuziva munhu wako munoregererana kana kuti munotsamusana kusvika till doomsday. But ndinongoti iwewe mubvunzo yabvunzwa naDr. Love, zvibvunze nekufamba kwako nekufamba nemunhu wako, ukaona zvichiti yes, go for it. But so far so good, uri kuziva zvauri kuita. Saka tinongokunamatira kuti zvikubudira zvakanaka. Tisingade ndekuti uzoita rudhendwe rwevana runana baba vakasiya vakaenda vakazodzoka, takasiya takaenda takazonodzoka. Unenge waabhora here kunzi taakuita mafinals, maquarter finals, yaakuenda kuGold Cup. Ndatenda zvangu. Thank you so much. Thank you so much, Sibo. Right. Good people, for those who are just joining us, let me do a quick recap on this one. Right. Konina mkumapolo ndukumbira kandijambisa ndichera imuku America chiri masikati. Is that okay? Chera ndopi? Andichera, Clara. Vari kubasa. Cape Town. Okay, ngavambopinda indombodropa ndichadzoka futi after 2 hours. Wakoda utaura here, utaura kutoenda alright. Amen. Taura. Right, kandisikara mumozi yangu 2 minutes. Then ndozodropa then ndozodzoka. Ndokuverenga tsamba reka ndongotaura muzoverenga after. Mera ndiverenga. Okay. Tingobatsira varongopinda. Right, for those who are just joining us, Sambedo high school lover. Hello DDC, I'm 27, he's 30. I was dating this guy, my ex, from high school till varsity. After ndazoenda kugwera nebasa and he was in Harare, we used to visit each other, but long distance relationship one, especially at our age. 2 years down the line, zvakatanga ngodhakwa, no visit, no text and no calls, but hapana akaudza mumwe kuti haachadi. I then started seeing someone, and within a short period of time, I got pregnant. We never stayed together from the day I told him that I was pregnant. He never showed up, and I didn't kuzombomuona futi. I stayed alone until maternity leave. Ndakazoenda kumba kuHarare because I wanted mama to help me after giving birth. My ex-boyfriend wekuHarare uya akanzwa kuti I was around. He called asking if we can meet. Ndakamuti uya kumba, and he did. Sevanhu vakambodanana, we had a nice day, takataura zvakawanda about life, work and work. And achindibvunza about my baby dad. Ndakamudza zvaivepo, akandiudza kuti ane mwana and didn't work out with the baby mother. She stays in another town with the baby. Fast forward, I was blessed with a baby boy and he was there for me buying some baby stuffs nemari yake. He showered us with love and comfort. He's caring. I need your advice because he's asking me if we can get back together. I do have feelings for him, but my fear is anozoramba achindida here tese nemwana wangu. And family yake inonditambira here nemwana wangu. Please help. Ndiye wanikumira kubvunza mubvunzo pawaverenga tsamba iyi. Panyaya dzevana idzi, ane mwana 1 here kana ane vana 2? Marambiro achingotaura ndakazoita nhumbu akazoita take care of my baby. Vese vane mwana 1.
Saka manyoro aita kana inda ari kutange akaitiswa mwana akaiswa nhombo nemukomana uyo akamusiya ndobva azonowana mumwe ndobva azoita No. kuuya kuti mwana asiri wake. What is this? No. Ane mwana 1. Ane mwana wane Unozobvunza wai mukomana 10 asiri uyu. Okay, asiri uyu unozobvunza 10 yako. Uchazodzoka uzobvunza 10 yako. Tokutsanangurira. Koni? Okay. Makati ko comment section ndasana murisa nemapinda. Tetechera namkoma Paul makoma Paul tambumurisana. Anyway, I'm going to answer my questions, okay? I picked up 2 my questions right, and then basing on the history attitude, Yeguti, is he going to love me nemwana wangu? And then how is the relationship right? From the beginning, these 2, she didn't tell us kuti relationship yabo yanga say but let's assume kuti it was bored, everything was okay. But they were separated by long distance. And I'm looking at her age. She was only 25 then. To be honest, at 25, it's hard to maintain a long distance relationship. It's not easy. But you just have to let it go, because at 25, so I think this is what happened to these kids. And if about marriage, at that time, it was gonna be easy because you all have that goal. You still know it in the but it was just a relationship, which is very normal, and I don't blame any of them. Good morning, good night. It's not easy to maintain such a relationship. That's why it just died. Right. Move on. After 2 years, the coming back, because the guy is near, you have to be careful. Does he really want me? Or you know how it is, we've all been there, data or whatever. Pamno sangana murume anikame kandangalo kainako at the back of his mind, you know, there's something like that. You have to be careful. Is it like I don't know, that is so serious. My memories, he really, really, really wants you. What you can do is give him a chance. Don't have kids now until 1 year, because you know it's easy now to pin him down to a marriage. Mnakadai. Even jegumpa makumboka unogona utipa excuse kuti ndichamboyamwisa. You are testing him. Does he still love me, or just because you that's it, you know? Saka, as the woman, you just have to be careful, because with my mistakes foot, so that's one part I can answer. Give him a chance, but take it slow. You know, just be on slow motion until you know you born when you someone out, you know, one of you can get a transfer, chichi. All those things are possible. Only can I'm up marriage. Right. The shadi way it's very tricky. Though makaita my same situation, nem come now. But as a woman, it's gonna be 2 teams. Because we ex before. Label is rude. Because waenda ukanwana mwana. If there's that tendency because you're a woman. But what you do is stand your ground.
kana muchidanana tikuona iwe mese muri two and then you become a team naye mukomana iyeye. Avo vasingakudiwa ava vachangoona kuti aiwa hapana zvekuita vanhu vanodanana, but mukomana akazongoitawo kamwe kekungokuregerera so the walk over you zvototi hauzomboenjoyi karelationship ikako. But you know, that's how I take it. You are very lucky. Ukatoona mukomana anenge achiuya back akanyatsoratidza rudo, I will say you are very lucky because ndo varume chaivo chaivo aratidzawo. That's why I'm saying kuti give me a chance, because aratidza taking care of you wazvara. It's not easy because mumwe murume anenge ane it's like an element kejealous so ekuti wakazvariswa nemumwe munhu. Saka kuona murume step over, I mean step up and start looking after you and the child, achitenga zvimapampa nemikaka chichi, that's a good guy. Just give him a chance. But chiona chivhura maziso zvombotaura sinyoro, vhura maziso chimuongororawo and you'll be okay. After 2 years ukaona aiwa love yenyu yasotsva, aiwaka mukomana chibva warorawo chirega kuramba uchingoshandisa mwanya yevanhu. Ilove yakatonaka iyi. I'm for it. Thank you mukomadiwa. Vhura maziso sinyora vari kupiko naikone wataura. Aiwa tinenge tinavo kuTwitter everyday uko. Ndokwavanoswera vari. Vanenge variko. Kupi? Variko kuTwitter. Sinyora variko? Oh, everyday. Vashoti sinyoro vachingoti vhurai maziso. Same mistake iyoyo, vhurai maziso. Ndo zvinoitwa kumarelationships, vhura maziso. Chimusiya zvako achichengeta zvako chididiri muchidanana zvenyu. Just don't have a child naye. Svika kana ada zvekukupa mwana muudza kuti aiwaka kumba kwedu kunoda kubhadharwa rora, and then aiwa wasununguka zvakanaka. And don't force them. Ikafailawo relationship yaiwo, it's okay, you move on. Manga muchingotraya. You're still young, 27 and 30. Ndo maage ari bo manje. Bo zvekuti enjoy your life musikana nemwana wako boyfriend. Attend. Thank you so much, Connie. Thank you so much. Andichihera muri pera vhurai maziso. Anti Clara anti vanenge amendoenda kupi? Mukoma Pavel Dadewa, tipei tizwe. ndinonzwa kufara mani kana kona achitaura zvinhu zviri positive so. For the first time I have had a positive response from Connie, and I was blushing all this time achitaura kuti is this really Connie speaking? Kana kuti pane munhu ari kumutaurira. I wonder. Anyway, in the comment section. Elder, honestly speaking, pane zvinhu zvakawanda zvinowanzoitika pakurarama, and it's very unfortunate kuti this relationship haina kuzenge yava successful nekuda kuti probably the two people vakasangana kuhigh school and they that ginger vari kuhigh school, saka rudo rwavo ruri based on a reflection of the past, and for them pakuparadzana kwavakaita it doesn't have to be now yekuti hanzi at their age inhau yedistance. That's not long distance. Gwero Harare hapana long distance yatingataura nezvayo ba. Now iripo ndeyekuti these people they just wanted to explore other options prior to finding their permanent partners, but in trying so pakabva panoita maerrors ekuti ukwakanoita mwana nokuti vangava vanhu vangava vane freedom bijana kekuva neseparation yekuti I can do anything sezvo mazuva ano ndakasununguka, ndo pakazonowata mwana. That's why she was quick kuita mwana, because hapana kuita nguva
akabva atoita mwana. It really shows kuti anga ari munhu anga ari paexplosion yokuti ambowanawo kakufema from the high school guy, because vanhu vakabva vese kuhigh school, and it was going to be very difficult kuti vanomaintaina that relationship till vanoroorana. It was a relationship probably yakanga iri supported nezvinhu zvakanga zvichiisapota, zvatingati isusu rwaruri rudo panguva yacho, rwechokwadi rwemashuwa-shuwa. Asi nhau inoitika ndekuti vanhu pavanowana kafreedom, pane pakakurasika mbijana kanowanikwa pawanhu kana wachinge waita kakusununguka ikako. And this is exactly what transpired to the two families dzakazojoinana after 2 years of having issues avakasangana nawo. Saka ndichidzoka kumudzi wenyaya chaiko chaiko, zvaitika zvakaitika kuti uyu waite mwana wake, uyu waitewo mwana wake. Vese vanhu ava panguva yacho handisi kuziva kuti vakanga vane target ipi yeupenyu. Probably still they were still dating, vakanga vachingoti we are dating, there was nothing chatingati isusu panga pane nyaya yerudo rwekuroorana yatingati there was marriage in plans, nokuti vanotiwo vanga vari vanana, but they just wanted to explore mamwe maoptions. Zvikuru I can see kuti musikana chinhu chaakanga achinyanyoda igwangu pamazuva acho, because she was young. Handisi kuziva kuti iye zvinezvi akura here zvokuti haachisina here pfungwa iyoyo, but judging nemanyorero aaita tsamba, akuziva zvaari kuda, akaexplora nerong idea yekunowana mwana. Uyuwo mukomana akaexplorawo nerong idea yekunotora mwana. Probably if they could have just met vakaita mwana, it was the best idea, but that's in the past. Tichidzoka pakuti zvingaitwa sei mibvunzo yese yabvunzwa naSisi, nyaya haisi pamwana. I think Dr. Love elaborated that issue zvakanaka. Mwana haana kana dambudziko. The guy is there in the picture. The guy also ane mwana. Hatidi vanhu vane madouble standards. Kana iwewe if you make a blunder kwako ukaita zvaunoita, we have to come to terms with it. And nhau ingoripo ndeyekuti anoda kuti iye azive kuti does he, the guy, does she have the support yemurume kana kuti yeboyfriend tsva yacho, because that's where most of the issues tend to have my problems, pakuti zvinozoshaya support from the many side of things. Munogona kuwirirana zvakanaka muchifambidzana zvakanaka, then at the end of the day you find out the guy will just keep quiet, kana kuti unozotadza kusapota musikana paidea yavanenge vakawirirana yekuti we are going to be stuck on this issue, isusu tichadanana and we will love each other nemamistakes edu etakaita kudhara. And the other thing ndechekuti what is it that they want to do with the relationship? That issue haina kuaddresswa. Are they looking for a marriage in the future, or are they just dating? That's another issue inoda kusotwa between the lady and the man, kuti chii chavari kuda kuita parelationship yacho. Zvava padhuze, is he not the easier target to actually sexual fantasies and stuff like that zvavakanga vachiita kudhara on the side yemusikana? And iye pache zvake ari musikana, is she now ready kuti kana akadzokera gweru haazongononyarari? Because remember it was like a mutual discussion, nyange papa pasina mutual discussion, because vanhu vese vakangonyarara. Chakavanyararidza ichocho chii? Kutaura kuti pakanga pava nezvimwe zvinhu zviri of interest between the two parties, uyu anga akunakidzwa nezvake, uyu akunakidzwa nezvake. Now that the two vadzoka pamwe chete, are they willing to move past zvinhu zvakavanakidza panguva yavanga vasiri vese? Did they actually rectify kuti pane zvese zvakaitika, what is it that we are about to shape up into this relationship yavari kuda kutanga, kana kuri kutangidza, kana kuti yavari kunovumbiridza? I could put it that way, vari kuvumbiridza, because the relationship was there already. And on the other hand, mukomana, does he have the same feelings seane musikana? Because yetanzwa iye musikana achiti I have got feelings for the boy, ko iye mukomana wacho une mafeelings wo here nemwe watete? That's another issue that probably needs to be answered by the guy himself. Kuva available kwake for you does not mean kuti it might be something chiri of permanent, if I can put it that way. Zvinhu zvinogona kudi
zvinogona kudimbuka izvo nokuti munhu sezvavakamboita pakutanga. Saka panoda a baseline where they've got to sit down, go through things, discuss each and every decision in detail so that they can focus the new relationship yavari kuda kuvamba. Are they looking now for a marriage vari vaviri kudaro nevana vavo mapatya maviri avo? If the answer is yes, well, then there is need for a greater discussion. And the discussion include kuti murume is not going to leave the girl because mukusikana ndiye anenge ari vharo rebhongo azhinji nenyaya yekuti vanhu hama dzikanzwa kuti wakaita mwana unoda kuvavigira munhu akaita mwana vanototanga kuda kutokwira pamusoro pefenzi nyange vasiriyo vanenge vakaroora vakati vari kuda kuroora kana vari kuda kuroorwa wacho vanhu vanobva vatotanga kutotaura saizvozvo. So it's another section yavanoda kuti vagare pasi vadiscuss zvakasimba nezvayo so that they can shape up future yavo. Hapana chinhu chaanofanira kuva worried nacho. If there is anything chaanofanira kuva worried nacho, it is herself. Kuti pakunyarara kwaakaita iye, what were the reasons dzakamunyararidza kuti atadza kubvunza kana mukomana wake kuti anosha ko iwewe wazongoti zii zviri kufamba sei. Saka equally we are not blaming anybody. Both of them, they had a decision. Unless they can go and sit down kuti vaonesane kuti zvatakamboita paya what really went wrong. But inini from my own assumptions inhawo yekuti vanhu vakanga vachida kuita explore mamwe ma-options, but in exploring ma-options dzakanotemwa ndokubva dzasiyiwa dzakadaro huni dziya ndokubva pazongowana vamwe vanhu vanonhongera. Lucky enough munhu wakadzoka is the guy who was in the picture before to actually go through the phase yekuzvarwa kwemwana nokurerwa kwake kusvikira pari zvino. So if they are deciding on getting back together, they have got to sit down, talk through things and focus on what they want. Is it marriage or is it just a relationship? They are just dating. If it's a marriage, yeah, the man should be the main factor so that she is not alone panhau iyi, because in most cases unozosara ava ega, and paanozosara ava ega unenge apamwa chimwe chechi2, then vava 2 vana baba vane mitupo yakasiyana. So we wouldn't want that to escalate kuti zvisvike pastage iyoyo. Saka panoda kuti patauriranwe zvechokwadi, nyange vakagwangurana havo, since iye ane weakness yake weye-long distance yekuti zvevanhu vari kure zvinomunetsa, it's fine, they can go gwangu if they decide to. They are old enough to do that, but they have got to stop on building vana nekuda kwokuti havasati vaziva zvavari kuda kuita nerelationship yacho. Asi kana vaakuda kuzoroorana, well, vana vanozotanga vava mumarriage, not before marriage. Because kana vakazoda kutanga vana vasati vava mumarriage, uyu unoita 2, uyo unenge achine 1 wokunze, but uyu unenge atova ne2, namba yake inenge yatoshata. Because paachada kuzotsvaka munhu ari serious kumberi uko, zvine zvadhakwa. Plus iye zvinezvi maeji ekutoroorwa ndiwo iwaya maeji ma27. Zvekumberi mberi uko zviro zvacho izvi zviri kuenda zvichindonetsa. Zvokuzoti kazi tikataura kuti munhu ukada kuti azipira zvataurwa nasisi wangu kana kona apo ipapapo konondoti mbichana umwe wangu apapo usati ngaambomira ba. Kana zvii zvokuroorana ngazviitwe izvozvi ngoma ichapisa. Zvikada kuzoitwa mangwana vanhu vanopedzera vava kungovaraidzana sekuvaraidzana kunoita nguva, gore haritani kupera. Kunodaiwa 5 years down the line, gwangu iri kungotsva, hapana marriage proposal. So if there is that in line, it has to be done as early as they could, or as early as they can, or as early as possible. That's my view for now, Elder Dewa. I will listen to adzimai angu wachihera, ndaona wachihera vanonge waruda kupinda. Makaita wani kuadzimai angu, munotamba here? Maita Elder. Thanks, Ngoma Power. Right, thanks, good people. For those who are joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. And just a quick reminder, today is my birthday. So, murdo takaenda. Andi Clara muripera. Chira. Chira magetsa ningaenda.
So Muro takaenda. Saka, for those who are just joining us, welcome to the show. We're discussing a story of a young lady here who is 27, who happened to have a child after she relocated to Gweru with work, and before she relocates, akanga in a high school lover. Why Danana, they were in love with this guy. The guy is now 30 and the young lady is 27. Vakadana from high school to university, vakazoparadzaniswa because of work. So 2 years down the line, one in Gweru, one in Harare, their love started to drift away and started fading. So during that time of fading of their relationship, both of them vakaenda relationships avakaita. The guy impregnated the lady and it didn't work. This young lady, when Gweru, she got pregnant by a guy and the guy disappeared, it didn't work. So when she was on maternity leave, when she was due, she thought of, oh, let me go to Harare to my mom's place so that I can give birth and my mom can look after my child. So she went back to Harare. Then the guy knew the girl was back, so they reconciled, started talking, and talked about their lives and everything. So the girl is saying, Panga Jew, this guy was there, the ex was there. And he did everything from preparation. He was there during childbirth, playing the father role. And the guy would say, no, look, sweetheart, we were lovers before. Can we not give it a second chance? We were young, naive. So you made your mistake, and I made my mistake also. If a child with my baby mother, it didn't work. You've got a child with your baby dead, it didn't work. So give me a chance, or let's give it a chance. I think we are soulmates. That is So the lady's question, only 2 questions. If I am to go back to this guy, my ex, Aripo, achazondida here inini mwana kusemadera ari kutiita izvinezvi, or he will change. Say suppose atida nemadira andiri kuita ari kuita like now, what about his family members? Are they not going to say wakuda munhu akambokusiya here akanaitiswa mwana nomumwe munhu uko? This is what Mukoma Paul was trying to elaborate, kuti anokwanisa kuzoidanana obva aita mwana neuyu anenge anoona 2 but uyu umwe anenge ane mwana wane mukadzi uko. Saka hatisi kuziva kuti ari kubvunza kuti muno zvichibuda here kuti veukama havazodiri jecha here murelationship yangu, kana kuti mukomana acharamba izondida here nemwana wangu. Saka that's this lady's question. If you've got your opinions, your views, feel free to air your views and opinions. For those that are still wishing me birthday, please, thank you so much, highly appreciated. Munokwanisa kundipa presents acho ka munongokanda masters apo obva kanda mapresents nyari masters apana kana kushata. Right, it's my birthday today. I have 10:53. I'm so happy, I'm so glad. Kuti inyasha. For those that gave me birthday presents, please, thank you so much. Ma Bell Chicks, happy birthday, thank you so much. Rose Shashira, happy birthday. DDC, many more, yes, thank you so much. Izimili, hi DDC team, how are you doing? Margaret Bede, happy birthday day. Thank you so much, my dear. How are you? Pimash, happy birthday day. Elder, thank you so much, my dear. Miriam Manda, I hope Muridziwenya ya ari kuzvinzwa. Right, Miriam Manda, yes, Mataura apa Mukoma Powell. And then I tell you, what are we discussing tonight? Please recap. I'm going to recap shortly, but that will distort that I've just not, but I can recap for you, don't worry. Miriam Manda, chinozoitika vakadzokerana pachanetsa nyaya yetrust. Okay, hanzi vakadzokerana vakachazonetsa nyaya yetrust kunzi wakambondisiya iwewe ukanoita dzawakaita, but vese hapana netrust because vese vakaita zvavakaita. Saka I think, like what Dr. Lava said, I think these guys were naive. They were young by then. Even one Paul say the girl was 25, the guy was 28. Oh yeah. So Amana Adunya Pranaga, these are young people. Vatsian is G53. We have seen it, we have done it, we have been there. So I think it's no reflector to project ourselves in them. But these we are talking of young people. She's 27, she's very young. His 30 is young. So it might work out, it might not work out, but kana vanhu vakambodana zvavo avechimazuva chidika vane honest nekungotaurana kuti if you do me I do you. Vasiyana nesusu vekudhara kuti udyira poison kunyara. Saka I think
vanokwanisa kubatsirika, right? To DG veukama magariro havo zvakangonaka kana mukomana achikuda chete. Rokufara kwamuri pano mukoma Gifkitengo, right? For those who are just joining us, let me just do a quick recap then. Say, right? Our topic tonight is high school lover. Hello, elder. Hello, DDC. I'm 27 and he's 30. I was dating this guy, my ex from high school till varsity. After ndakazoenda kugweri nebasa and he was in Harare. We used to visit each other, but long distance relationships. Long distance relationship, one, especially at our age. 2 years down the line, zvakatanga ngodhakwa, no visit, no text, and no calls, but hapana akaudza mumwe kuti hachadi. I then started seeing someone, and within a short period of time, I got pregnant. We never stayed together from the day I told him that I was pregnant. He never showed up, and handina kuzombomuona futi. I stayed alone until ndawepa maternity leave. Ndakazoenda kumba kuHarare because I wanted mama to help me after giving birth. My ex-boyfriend wekuHarare uya pakanzwa kuti I was around, he called asking if we can meet. Ndakamuti uya kumba, and he did. Sevanhu vakambodanana, we had a nice day, takataura zvakawanda about life, work, and achinibvunza about my baby dad. Ndakamudza zvaivepo. Akazondiudzawo kuti ane mwana and it didn't work out with the baby mama. She stays in another town with her baby. Fast forward, I was blessed with a baby boy and he was there for me buying some baby stuff nemari yake. He showered us with love and comfort. He is caring. I need your advice because he's asking me if we can get back together. I do have feelings for him, but my fear is anozaramba chindida here tese nemwana wangu and family yake inonditambira here nemwana wangu. Please help. So that's our story for tonight. And ichera muripera. So that's our story for tonight. For those who are just joining us, personally, I will feel good. This is where most people talk of soulmates, and zvinoitika zvinhu zvakadaro kuti unokwanisa kusi. I mean, when we're young, like now, because we are adults, takuona pane ma 3D dimensions. We see things differently than ava vana vedu vachiri vadika. Vane ma blinkers. Vane ma blinkers. They only see zvingori straight. They can't look zviri kuma sides. Saka pane pamwe kuti unozozviona later kuti why ndaipedza ndichilora hwe dzemugungwa isati dzemugava dziripo. Uchazoti no munhu weko ari kundida. Ma actions aka utomboone because unokwatofafuka kuti aisha mwari yangu. But yanga itokwarira mukati achitokuda pamwe uri kuda munhu ke hatombozviona kuti hadewa ina koni tongojoka kona kuti hadewa nongotamba neni but dewa pamwe wangotoda koni zveshosho. But koni utazi kuti dewa ari kuwada hatomwe ngati mataurira dewa zvimazuva ese izvi here. Saka then maybe later mautora kuti panozati gore renda itombokugara, you know. So I think me hangu personally I would say kuti pane mambo kuti if I would turn back the hands of time, maybe pane vanhu ndakatotambisa ndichifuta idoro chamwari yaitondida pamwe otherwise ndakatoramba mutori tese, you know. So then I would say kuti there's nothing wrong. And I don't know why this girl had any fear. It's just not percent trust is because they said they were young and naive. So yes, it's something that is good. At times you have to think ahead. Because nama telltales cannot zvakazoitika. Unenge wakaprepare your brains kuti okay, maybe hanzodzeka ndichandiramba because ndakazoita mwana somewhere else kana kuti zvakati. And ungadiwi nemunhu se because hausi mari. No, so I would say kuti if I was them, to be honest, nothing to chokumira because we are who we are, and when we love each other. Yes, I know no man is an island, and I think problem we are dealing with, especially our generation with our children, we are still trying to project ourselves in the lifestyle of our forefathers and our fathers and mothers.
But these children of today, they've got their own stance, they've got their own thinking, they've got their own mindset, they've got their own ways of doing things. That's what most parents, they are falling out with their kids because you have which is completely different from us, but it's because we've been there before, so we are trying to give you advice based on this fact that you've been there before. So this young lady feel if I am to accept this guy, or if this guy is going to accept me, what about the external families? What about my relatives? What about everyone else? What are they going to think of me? Anogona kusadi kwake kuine all clear in the sense yekuti anofila kuti vabereki vake vachati uri kuonaka ndiye munhu wakanga kushainira but ona adzoka, saka be a good woman, be submissive, do this, because iye kusadi kwakanofila kuti that's what they are going to think. Then kusadi kwakanomusikana anofila kuri positive because varoti auya iwo ndowanga watomusiya wakaita nhumbu. Uku musikana ari kuona kusadi kwemurume kuri negative achiti vachati aiwa wakambodadira hanzva dzedu ukaita mwana nomwe murumewo, so why now? So it's very tricky. I would suggest kuti if I was the guy, I would test my waters from my people by taking her there, getting pictures with the new baby, and hear what they will think, what they will say, because they know kuti akaita mwana. Saka I would just test the boundaries and see kuda kuona kuti what will be their comments, how will they feel and think of her, because I was so shy. One sarabenzi pakati pefamily member ndati anohaya mudhara makapusa imini ndo muchijikisomo kamuranga bakajikisomo ndakakusiyayo akaita mwana nomwe munhu. Bado vachikanga kuti ino wacho ndakaita mwana nomwe munhu. So pari a little bit tricky, but since these guys are both working, so pamwe pacho panobe kuti ane mari ndiye mukuru, ndo muone rangu. Ukangoita zvimari pamwe pacho you can call the shots. Saka takaenda murudo. Dr. Love, what do you want to say now, Mukoma Powell? Elder, thank you so much. Pade imwe nhau yamatobata yakakosha. Muchitaura zvenyu chibende, but matotaura zvinhu zvechokwadi. The problem, we have got the lady listening and we don't have the guy probably listening to us. Because kuside komurume, it would be very important for him kunge ari the pillar that he needs to be, so that the lady cannot be a victim in this war scenario year relationship. But zvinhu zvizhinji pazvinofira ndepekuti murume anogona kubvuma kuti no, it's fine, we will have a relationship, ticharoorana tichadidi, kana kuti relationship yedu ichafamba zvakanaka. Then at the end of the day anogona kuzokurirwa nepressure inenge iri kumhuri. The problem that we face is ndivana mai. Vana mai vane miromo inopinza zvokutodaro, zvokutorevesa. Saka vanhu vazhinji marelationships avo nyangwe anga achida kubuda zvakanaka anoparadzwa naana mai, and varume vazhinji they tend to listen a lot kuna ana mai kuti vanenge vachiti hatidi kugumbura vana mai, vopedzisira vakuzoroora vanhu vavasingadi nekuda kuti mai vanenge vataurawo zvavanenge vataura pamusoro pezvinhu zvakadaro. So that scenario inoda kuti murume anyanye kuva there more than the lady herself. Inini ndo maonero andinoita, because aripo ari kuuya akaachita zvese zvaari kuita izvi, but does the family know kuti ndo zvaafunga? The answer is definitely not, because it's not something that you can just go and pop up and tell. But the equation now is 50-50 in the sense that iye ane mwana outside kwake. So in this case I would actually urge the guy
kuti you have got a lady with you there, and therefore there's no need for you to go somewhere and look for someone else, because the lady is just there at your exposure. Mwana wako won't be someone anozobatwa nekunze kweruoko, because you equally have the same girl ane mwana wamudiki, and you are good to go. So if there is anything that needs more attention, haatozi musikana kwaari atori right, for as long as achizozwa kuti kana achinge adzokera iye kwaanozodzokera kubasa kwake, she's not going to go down the same path yekungononyarara obva adzoka ava noumwewo chitufu futi from another guy, which I don't think kuti she's prepared to do that, kuti poita vana vaviri vane two ivongo ehlukene nje, hayi ngeke phela angiboni nje lapho. So the most important thing is for her to have this relationship. At the base of it, panofanira kunge paine a very good communication iripo between the guy and the lady. Iyoyo ikashaikwa iyoyo, the intentions of the relationship should be made known now, because hapachisina mudiki pakati pavo. Because we are saying at 27 and 30, in this day and age, vamwe vanogona kufunza kuti havana kukura, but if you are actually deciding on settling down for good after my mistakes, I think this is the right time, because ukada kuzonosettle with somebody else, the mistake yauchaita ndeyekuti uchafungidzira kuti is the right person, yet haasiriye, wobva wapamwa. Paunopamwa uku hakuchadzokereka. Saka ngaachirealiza mamistakes avakaita vese, vavake this relationship, because it's theirs to build and it's also theirs to destroy. They have known each other, they know each other, they have explored, I can put it that way, vakaenjoya, because for 2 years it's everybody akanga achida kuita zvaakanga achida kuita akaita, ende vakauya nemaresults atiri kuona nhasi evana. That's a very good result. Saka if there's anything that they need to do now is to actually hold hands and say, my sweetheart, we had our own ups and downs, we made our own mistakes, but going forward, if we are to work on a relationship, what is the name of our relationship? Where are we heading with the relationship? And what is it that we intend to achieve with the relationship? So if we are building towards marriage, after how long do you think we can actually settle down in marriage? Because I cannot afford to have another baby, and you cannot also afford to have another baby with someone else. Voleya that foundation. And andifungidziri kuti nyangwe kuexplora kwacho kwakazombomunakidza mushure mokunge ava nemwana, kana kuti paakangodiscover kuti the guy waakadhoja naye ava nenhumbu, everything just became numb. That's exactly what happens in my relationships akadaro. Paakangodiscover kuti zvinhu zvese zvakabva zvatoenda musango. Saka zvokunakirwa kuya kwakuchinzi handichiri young, then now you grow up, because wakutoona kuti maya handisina kana any option. Nyaya yapo ndeyekuti akutokura for the sake of the baby. And the other thing is, we don't even know what happened with the baby daddy. Probably it might pop up in the future, and that's another issue inoda kudiscusswa iyoyo, kuti if he pops up today and say, okay, ndiri kukuda iwewe nemwana wangu, what is the intention yemusikana yenaye nemunhu yenaye? Because vakadzi izvezvizvi, in most cases, kana ukavabvunza panhau dzakadaro, anoti I would rather go to the baby daddy. Why? Because anenge achiti ndo kune mwana wangu zvitori nani. Nyamba, it might be a trap of a false relationship yanga yagara isinga exist, because by virtue yokuti akatiza, it means he might run away even more pamberi apo, akupama futi newechipiri. So if you are to decide solemnly, I think you have to decide on the guy that you have currently. It is the best guy. Iye wacho iye naye wakanoitawo zvaakaita. Mese makafanana, makangofanana mese. Hapana munhu ari wrong, hapana ari right. Saka chiitai kuti muwane mashoko ekunyaradzana panhau yenyu, asi ari positive. Because kana ikangonzi toda kungoita a relationship, let's engage in a relationship, what is the name yerelationship yacho? Because inogona kungoita relationship yemagwangu and it takes you the another 5, 6, 7 years, or maybe the next 10 years muchingogwangurana, and because it's just a relationship, haina zita, haina kwairi kuenda. Saka define that.
when you define that, maakuchitanga kuchizoonesana manje kuti alright, saka kana kuri kuti urongwa hungafambiswa sei, todana here elder dewa from UK and tete siwo from from US and tete koni from US, tovadeshedza here kuti vazozvifambira nyaya dzacho. Well, the ball is in your court, but this is the time for you to actually properly align that foundation so that you can have something tangible kana muchinge mafunga kuti maakuda kuvaka relationship yacho. Nokuti chandoziva ndechekuti varume vane pfungwa dzakawanda, asi chandiri kuziva ndechekuti kwaari uyu zvakatodhakwa, ende paari kudzoka ari kudzeka aine kakurevesa, angatozorasika hake paapaya kusaziva kuti distance zvaichazodzokerazve panzvimbo yayo chii chinozoitika futi. Those are the things that you need to actually discuss, Elder Dewa. Yeah. Ndimbonwa mvura. Nasindataurisa. Ayo, network ichakabata. Vana muzati inokwanisa kungotiza ipapa. Dr. Love muri papa. Because mukatadza kutaura ka ndautorera because ibirthday rangu. Cheradzo But why is it chera avasudaira? But why is it most people or most of us, why is it most of us we marry, when we marry, we don't marry for ourselves, we marry for our parents, our relatives? Why is it like that? Elder, in trying to answer that question, I think the beauty in marriage, in most cases, is the unity of the families. And I think that idea, the unity of the families, we are an idea, my marriage should be this. But I think my relationships mazhinji chinhu chinoitika ndechekuti munenge maalawa vabereki to control my relationships enyu amunenge muchiita. That's in most cases. Inini prior to my marriage ndakangozviudza kuti handina musikana wandinointrodusa pamba pangu, handina musikana unozikanwa pamba nevabereki kana naana tete, kusvikira inini ndava decisive kuti ndiani wandiri kuda kuroora. Ndinonovaunzira munhu wandinoda, kwete munhu wavanogona kuzoita machoices on kuti ndinge wanga ari nani. So I have always had that idea because I was kind of honest in my own opinion kuti zvandiri kuda kudecide kuita ndizvo chaizvo. Saka nhau inoitika ndeyekuti patiri kuenda nevanhu kuhama tichinovaratidza vanhu, then my relationships aya also failure. Vanhu vanenge vatobuilda some kind of connection nemunhu. Vamwe vanenge vachida kuti uroore sisi wepa next door nokuti vakakura vachimuona achiita mabasa epamba zvakanaka. This is common amongst most relationships dzinoraramika. But to avoid zvinhu zvakadaro, in most cases iwewo munoavoida the interaction that you have that is there between musikana wako and your family members. That actually destroys this whole thing yekuti vazova neselection yavangada kuita kana kuti vazoda kukuudzira, because havazive zvinhu zvaunogona kuvaunzira. That's my that was my own purpose panguva yandakanga ndichiitawo zvokunyenga izvi. So family is a very important factor in our culture, not only our African culture, but in our culture as a people. Be it the white, they do have my problems now are in relation to now the marriages. But with time, people just accept kuti munhu ndo zvaadecide. Now inoita kuti pashaikwe
kumiririra inhawo yekuti vanhu vanenge vari mumarelationships acho they doubt themselves, they don't know what they want. Saka vanozoteerera zvinhu zvinonga zviri kundotaurwa newaya vanhu vanonga vari mumusha. That's where the problem comes. Kana iwe ukangomira ukangoti inini this is my thought, I don't care what you think, they will support you. But nyaya inoitika ndeyekuti varume vazhinji havazoiti izvozvo manje, vanonyarara, musikana akusara ava ega. Is it not Woyo because wogarwa nemashe. anenge asina chewiri? Aiwa, hana support ka from the men, because if the men supports the relationship yaapinda mairi achiti iwewe ndatini ndiri kukuda with your 2 kids and it's my decision and no one in this family is going to challenge me because hamusi kundipa mari yekunorora mukadzi, ndini ndiri kunorora ndega. Saka nyaya inoita ndekuti varume kana muchinge mazova mumusha muya varume vanonomira kusaidi manje wobva wanyarara, mukadzi yako Ndo ata pandotara iwo wakanyarara ngoma Paul kuti azomira kusaidi handiti anenge ari dependent. Murume anenge asina chewiri. Kana uine chewiri iwewe, you can put your foot down, no mari ndeyangu, but kana une dependent mufamily, they will run over you because you don't have a word to say. You can't say anything because this is kuchengeta pane mukadzi wako. That's exactly the other thing, and that is why we encourage varume kuti varume vaende vanoshanda so that they are able to look after vakadzi vavo, they are able to make madecisions avo avanoda vasina fiye yekuti panogona kuita umwe munhu une mari akauya akakondorora mhuri yese. But realistically speaking, teaching inoda kungorarama within mafamilies kana kuti mastructures ekurarama, kuti vanhu vanofanira kungozva kungoti kana munhu achinge angodecide zvaanenge angodecide, as long as he comfortable with that, zvisingazodzoki kumeso kwake. Nokuti nyaya inenge ichityiwa nevanhu vazhinji iye nyaya yekuti pamwe ijayawo haana kumboroora unoti tutumurana nemukadzi nevana vaviri. Macases akadaro anenge achinetsa vabereki, vanoshupikana nazvo. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zvinenge zvichida kutoti munhu ati murume anenge atora decision ave murume, because all independent men vanogona kuita madecisions, they don't have these problems because vanokwanisa kuzvimiririra ende vanogona kungoti inini handinei nemi, I'm packing out my things, musasvika kwangu, anyone ane problem nenenge asauya kwandogara, zvatopera. Hanzi nyangwa nemari haana sei futi Panhau yacho inaye hazviite. Nyaya inongovapo ndeyekuti varume kana vakasangeta press their foot down, ndo vanhu vanoita kuti vakadzi vazosara vava munyaya mudzimba, varume, because vanonyarara. Kana iwe kanosvika ukati zvinhu zvamuri kuita izvi inini handikuitani nazvo, nyaya muri kutaura naye haibudi, hazviite ba. Ukangonodaro iwewe, ndiani umwe munhu anochallenge your decision, because actually iwewe you are your own father, uri babawo pauripo pa. Saka who has got another simba rimwe rinobva kupi rokuchallenge umwe baba? Nyaya inozoitika ndeyekuti iye nyaya yekunyara ana mai ndo imwe nyaya inoitika futi. Ana mai anonyarwa nana anga ana akomana ana amai, ndozodai kuna mai vangu, ndozodai kuna mai vangu. That's another issue. Urukona, that reminds me of remember that voice yandakatumira yatinoda kuita topic the struggles of a man. Yekuti everything vanamai they get away with it. Vanamai the influence. Vanamai the bad mouth. Baba wakapa mari school fees, mai doesn't say mari yavona baba. Vana vanongoya ngoti everything my mom. Even ukatarisa kumawards yako chako kuAmerica kwenyu kunoitwa mawards. Thanks, if it wasn't my mom, 99.9% of those people get those gongs. One would die so. Thanks, this is for my mom. This is for my mom. I think there are only 2 or 3 celebrities who started by saying, if it wasn't for my father, I wouldn't where I am today. Thanks, father. I want to say thanks this award to my father and to my mother. But 99% my mom, if it wasn't my mom. So you wonder, but both parents variable, but the credit goes to the mother. Even ukatarisa isu 7 chefs and
une mubereki both baba namai vapenyu ukana wavhakachira mudhara womusiri kana 10 dollars unotopama imwe mari wakatowana mama imwe mari isungirirai saka what's the power do these mothers have that makes isusu vana to be so obedient to them to a point yekuti we can't make our own informed decisions in the fear yekuti unongochiti ndikazodai soma yangu wanotsamwa? Is it because vanonzi vanomukangozere? Why? Because everyone wants to marry to please their mothers, not their fathers. Exactly what you're saying. Why? Elder, I wouldn't know exactly as to why we tend to do it. But I think it is because one, for a better half of our lifetime as kids, and I think that has got a toll on our growth as we age into the society. Ndofunga another issue futhi inaitika ndeyekuti if you look at my cases mazhinji, we have got single mothers raising kids, both boys and girls, and that's another issue again inozopedzera yako affecta my relationships as they grow. Ndosaka uchizoona ana mai vachizotora a toll kuti mai vangu vanosevenza zvikuru, this and that, even baba vari in the picture or vasiri in the picture. So nyaya iyo nayo it's a very important issue yemararamiro atinotoita. Mukatarisa from the age of probably, let me say from nhumbu up until probably 13 years or so, or let me say 12 years, most care is being done by the mother kuvana, and the period iyoyo mukaitarisa, it's a very essential period kumwana iyoyo, zvokuti whatever mamemories aanawo anorangarira mamemories iwayo aina mai. Ndiri kufungidzira kuti ndo pamwe pari kukonzera this attribute yokuti tinezenge tangowane pfungwa yekungoti my mother, my mother, my mother, my mother. But Mukoma Powell, let's put it this way. Imimine now we are adults, we are men, and can we not change that narrative? Yekuona kuti okay, Amai raised us because Baba was at work. Why are we not giving our fathers the credit? You know what? These men worked very hard. Murugu America mandiriga. Muka and pama construction sites. And it. Yeah. Makatarsa about to pay crane pay 21 tower ichiwa kwayo. You hardly find a woman at Pira scaffold penny baraka. Yeah, that's true. Could the man basa by nature? No matter what a woman cannot do. Could the man basa by nature? It could no matter what a man cannot do. Right? I want to give you a clear scenario. Yakuti, imimene mkadzweni, murudana na mnagana problem kanachi, right? Mwana akachema. Do you know kuti mukadzi anokwaza kuti urikuona Powell? Mwana diaper atoteka. Agara mukitchen so. Asina kumuona. Anzati kuchema ko ndekwe diaper. Zata kuchema ko munhu anenzara. Kuchema ko ndekwe attention. Kuchema ko ndekwe kuda kurara. Women, they know all these things because naturally, their nature, that's the way they are. Isusu, as much as we try to understand the function biologically, we are not designed to do that. Mwana nokudzwa nesing kune vasingodedza vari zavana vega vari kuhobo. Batoona kuti pane musiyano where the way how they cope, a single dad raising a child and a single mother raising a child. Said kuti a 1 day old baby or single dad, a 1 day old baby or single mother. Coping yawe yakatosiyana, a mother will flow easily, but the baba will struggle. Even though you cope, but anengari leg back than the mother. Naturally, we are not able
to do these things, but women by nature, that's where they are. Sakatakura isusu. Why do we still clinch on that belief? Because mom raised us, mom spent most of her with us. Why can't we give the credit? But no, for mom to function, is it because of this old man who was going to work, who was providing, who was doing this? I'm not saying women don't provide, I'm not saying women don't work, but the not from Cape Town to Joburg. Yes, may have a role to play, but let's we need to balance. And again, our mothers, like Nyede say, if you are to marry, let them know we are not marrying for them. Because they didn't just spend most of the time with this person. They might love somebody but what's going to happen? So because but you deep down, those like Muslims, you grow to love each other. Married marriages. You grow to love each other. But ndiye munhu ndaidai unoziva munhu wongotsvagire wega soka wonyenga wega so uchimboramba wozodiwa soka anongonakidza so pane wongombunyikidzwa kunzi right ndiye wako iyewe uchamuda chete fundira kumuda rabhasikoro toda kufundira ndochokwadi chamuri kutaura checho elder dewa ende muri kutozvielaborata exactly in a perfect way. But nyaya inoitika ndeyekuti mukatarisa ndoda kuti mutarise mascenarios aya kuti how many women would actually look at mwana wavo achiratidza kuti ari kutambudzika kana kutomboti mwana wochema. How many women would at one go and pick up the baby? You would find out kuti 5 out of 6 vanoenda vanomupika at one go. But imi mukanzwa achichema munga kuti mumurega kuti rekayambochema kamwe kakuchema kechitu apo kwati uri serious here. It's the nature of men. They want to see things through handitika. But panhau iyoyo yaana mai I think ikesi inotova mumavoko ana mai pachezvavo kuti vakwanise kutibetsera kurumura vana since iri nhau yavo ivo vanenge vaine vana for the better half of their life basically. We need that guidance from the mothers because ndivo vananyakutumbura varivo vananyakutumbura ndivo futi vananyakuisa ma-terms and conditions kuvana vacho ivavo vevakomana kana kuti mungava muma-relationships chaimo. But inini ndakangoona the best way possible ndeyekuti kana uri mwana wamusikana try not to introduce vakomana vako kumba. Don't make it a policy yokuti munongouya nemusikana anenge achingouya pamba wanzi anozikanwa namai zvazoti those things zvazviya zvinocreate ma-false impressions to the mother zvokuti vanozopedzera vadevelopa a bond nemunhu waunogona kuzorambirana naye chinhu chidiki diki and it becomes a problem kuti uzowana another relationship. I know kuti muri kuti mimi it's a free world, free world, vanhu vanogona kuti zaita zvavanoda, but when we talk about serious relationships vana mai vanongobata zvavaudzirwa izvozvo vakangozvifarira vakangoona zvirizvo vanotonzwa moyo wavo chete. Zvikazonzi zvaputsika vanoda kutozva kuti zvaputsika sei. Unomurohoreswa munhu iye naye ari iye ahura ukamurohoreswa simply because iwo wakambomuintrodusa mumusha imomo. Saka the best thing to do is actually to stop this issue yekuti vana vanounza vana vavo mumarelationship. I don't get a SIM card out of Connie. Hello. Connie, what Hello. do you think? What do you think? Pane pandapinda makutaura ne I've forgotten. You what because vanoraiswa nemasingle mothers. Oh, I was okay. Pane imwe mamutaura before, but anyway, I'll think about it. Yeah, single mothers. I don't know, men might think kuti it's magic kuti vana mai vanoziva
machemere emwana and all that. No, it's got nothing to do with that. It's unenge wakuziya timetable yemwana as a mother, because unenge uinaye all the time. Paanochema na 7 p.m. usati ada kudya, paanochema na 5 p.m. usati ada kugeza. There are some women that are gifted ekuti hanzi mwana akanga aine nzara mazamo ake anovava. So it's not kuti ndinoziva, unenge watoziva timetable yemwana, but ukamubvunza mai vavo 2 days after mwana azvarwa, mwana akachema haazivi anything, because you're still trying to build the schedule yemwana. Wazoziva just like ukabvunza vana baba kuchengeta vana, because now the world has changed. Pane vamwe vana mai vanodzoka kubasa after even 2 weeks baba usava nemwana. If you ask that guy kuti mwana akuchemei, anotozivawo. Saka it's got nothing, but also tinonetsa isusu masada eaters, we don't know kuti bonding inotanga mukadzi paanongoita nhumbu. There's a way of communicating. Mai vanocommunicata nemwana ari mudhumba, baba futi vane communication yavanoita nemwana ari mudhumba. Zvinokazona single mother akaabandonwa kubva ichiri nhumba pakuzvara, like this oh yeah, pane pambambotaura kumapawo vachiti the guy akaitisa mwana anogona kudzoka in the picture. No, vakadzi vemazuva ano havasina kupusa zvakadaro. Once wamurasisa, that's it. It's already a red flag ekuti I can give you another chance. I would rather go to a new relationship ndichikusiyawo baba wemwana, because I've tried and tested you kuti aiwa you're a failure. Wakanditiza iri nhumbu, ndikareza mwana ndega, ozokamukako after maybe mwana chakuenda kana kuti kuhigh school. What for? Saka uda kuzodi nyange ukakumbira zvemutoo upu ukabhadhara kana 17 mombe, it won't change a woman. Once wamurwadzisa, that's it. Tasiyana nana mai vedu kuti vaiti vakaradzikwa zvokunzi avo right, ndopo zvinzwa panatisa Tuesday pamaprograms avo. Mukadzi anoti kwanzi akahurirwa kana kuti akaitiswa mwana kusaidi zvonzi nda kuripwa. What does kuripwa? What's gonna solve? You've already been hurt. Move on, sisi. Murume ari kukurova, murume ari kukuhurira, zvonzi saka muda kuti zvonzi ngandiripe, zvonzi ndaripwa nei? Anototaura hanzi ndida hanzi handoda headboard, mumwe amva ati kwandoda wardrobe. Asiri vakadzi ndopanoona kuti vachiriko zvavakadaro, but this day and age aiwa vakadzi vangwari, they won't stand for that rubbish. Anyway, ndewama muchimbotaura nemasingle mothers kunoko America kunoko, those are different. Pakuti they were raised nana baba, kunoko system yacho it's become so tricky. One, kuti upuwe support nebaba wemwana, they have to do my DNA. Saka varume vangwara mazivano, akakuitsa nhumbu anovhatiza to another state. Hauchagoni kumutracer because they need to be summoned kakuti vaende kukoti. Unomuwanepi? Adzesa hachaiti, kana anga ari pamafacebook anobva abuda. Saka there's no way of tracing. Saka paanozokudzwa namai vavo akutochengetwa nestate mwana, azoitawo successful kumberi uko, obviously achatenda mai vake because baba was not in the picture. Saka that's how complicated these things are. Zvina masaga ita zaya uine nhumbu uchazvionera wega. Zvonetsi. Anyway, taurai vangu. Ngoma Paul, taurai. Ndaona vachera vauya vaenda kupochera asi kutaura aita seko nayo. Koni ndiri kuinzwa zvangu nyaya yamuri kutsanangura. Now inoitika ndeyekuti I think this is the awareness yamuri kutosima probably ku the young ones vari kukura vachizonosangana nematambudziko iwawo. But I bet you 100% Koni, it's most likely kuti kana baba vemwana vakadzoka nhasi vakati vakunoroora musikana is going there, that much I guarantee you. Vakadzi in most cases zvevanhu vane mitupo yakasiyana zvinozongoitikawo zvayo, but vanenge vasingadi.
They just want to be proper women vane mhuri dzavo dzinenge dziri aligned to one family. Zvinozoitika, yes, but they wouldn't want that. But if it were to happen to our sister, I'm telling you kuti anoenda akauya akati ndakuda kuroora anoenda, because apparently until vagona kufixa ma-issues anenge ari fundamental ari pasi kuti relationship yaari kuda kunosimudza ifambe, these are the same things zvinoda kutotariswa. Unoziva kuti pane relationship yekuti ine kwayanga ichitoenda zveshuwa ichitofamba zvakanaka, but inotozongobvaruka nekudawo kuti yashayiwa baseline. Sekutaura kwawamboita wanga uchiti yo they are young zveshuwa ma-long distance relationship anonetsa kusustain. Do you think kuti kubva paakaiziva kuti aita nhumbu akazombonakirwa nerelationship musikana? Apparently things tend sour zvokutodaro zvokutoti kana ega akatozova kuti maya hakuna kwandaenda, apa ndo kunonzi kudzokera kumashure. But now that zvaitika zvinhu izvozvo, remember she's still in the same situation. Achadzokera futi kukwekwe akukadoko kugweruko, ari kunogona here kunoita hold up to the capacity yedistance yeHarare, because it's still the same thing. Nothing has changed. Hapana chachinja. Saka anozokwanisa here probably kena akuzodzikama, because unenge akuziva kuti ndopamwa pamwana, because varume vacho ndo zvavanoita, ende kana ndapamwa ndosiyiwa, but at least this guy is coming back. So inini hangu I am just rooting for them to go and sit down, votaura nemukomana uyu akaitawo ma-mistakes ake, vowirirana and they can build a life. They actually good people in my own experiences, but they just wanted to explore life differently. And pavakaita explore life differently, pakabva pauya nema-results anoonekwa. Aya ndo anonzi ma-results anoonekwa ari tangible, kana tava kutaura rimwe shoko rechirungu. Zvinobatika zvacho ndo zvakabva zvauya vese. Saka hapana kana vese idraw 6 na 9, hapana kana unoti wakaita mhosva iwe wakati chiripo ndechokungoti they have got to lay ma-foundation, vogara pasi anoshama all right, we explored and we got our results. So what is it that we need to do with our lives? Do you want us to focus on marriage, or you just want a relationship isina zita? You work on that. Kana a relationship you're going to, we are gwangwing each other for how long are we going to do that? Because automatically now that we are growing up, because now at 27 and 30, I think if they are to settle, they should, if they want to, unless they want to wait probably kusvika vasvika 35, they can do that, because vose vava nevana. Ndingakubvunzai mukoma Paul, because mera indidai, it's almost dangerous kuti when you have had a previous relationship that wasn't yanga isina kuguma ichizikanwa kuti yaguma sei. Yeah, they both can, that kind of relationship which is kana yoita budding again, the fantasies of what could have been. Nekuti hatina kurwadzisana zvekurwadzisana zviya. Maybe havana kuchitana kana kuti vakachitana, but they did not actually fully express themselves kuti inini ndakurwadzisa ndakadai. Maybe it was just phantom yaya yokuti you've ghosted me, I've ghosted you. Tatsamwisana takatombozvikanganwa zvekutoti tatokanganwa, and we had moved on with our lives kubva ipapo. The thing chinonetsa ndechekuti the previous stage of their relationship haina kupera, and they are just picking up where they possibly ended. That on its own is a trap inokwanisa kuti vanhu vapinde in a cyclical and a cycle of bad behavior in their relationship. Hamukazvionawo seizvozvo nyangwe hazvo zvadii
there will be that connotation and that behind the back of someone's mind. Why, how, what, when, but why are we here? That is exactly why what I need them to do, to sit down. Then they lay the foundation. Then they discuss kutisha. Because remember, I mentioned a distance, and to me, distance was the factor. And another issue yandiri kutarisa ndichitarisa from my own thoughts, With your own lenses. assumptions angu lenses angu ndiri kuona kuti vana ava one vakadanana vari ku high school. None of them actually had another relationship prior to the relationship that they had. So this period long distance yakangoita kuti umwe munhu afile more comfortable nezvinhu zvaakangowana nekuda long distance nekuda that loneliness yekunge vari kure nakure. And whenever they pavakaita shut off or shut down this relationship without even communication nema reasons, hapana reasons, remember, you will never get them. They totally won't get them. But the only reasons andiri kuda kupa ini ndedzekuti one, they wanted to explore because they have never had any other relationships, because vakabva ku high school vachidanana. That's a reality case. Apa we can all agree on it, right? Saka they just wanted to explore among my options, but in exploring the options ndo pakanouya zvinhu zvinobatika manje. Uyu chabatika. Saka kumusikana zvakatozoita wese, because immediately achinopinda akabva aita mimba. Saka exploring iya yakabva yakurumidza kuguma. Haina kuzoenderera mberi because munhu atosuruwara. The guy wanga achifanira kunge ari iye achiexplorwa naye, asunga zvinhu atotiza achabatika. Uyuwo kupa akadiscover kuti amitisa, the same scenario yakabva yamubata kuti saka shit apa ndanyura. Saka chii chandaita apa hapana. Now they have got to sit down. Sitting down. Votaurirana nawe yechokwadi. Kuti shamwari, we did a shutdown isusu yatakaita. Tese, unintentionally. Or intentionally, whatever the term yavangada kushandisa. Was it because we were lonely? Was it because we were bored of each other? What actually transpired? And are we not likely to make the same mistake? Because remember, you will go back to Gweru and I will still remain in Harare. What is it chinozobuda in this so-called relationship? Yatiri kuda kuzama kuvaka. And zita rayo inonzi chii relationship yacho toda kuitei nayo. All these things zvinoda kulewa. Yeah. Ma. You know, there are so many factors in this thing. Mukata has a long distance. It could be an issue. My expenses. Remember, this boy in Zimbabwe, Gweru na Harare, it might be a short distance, but $10, $15. Kunoonana every week, can I every weekend, can I twice a month? That's an expense. Varkuora mariva na, or that time. Hangacha vungova kuvasiti vasina experience. Second, you know, or for them to ghost each other. Papa kushaya. Anita willing to buy mari zema data, ne traveling expenses. You know, there's so many reasons. I would think it is just genuine. It's not easy. Let me profile a different opinion and a viewpoint on this one. The relationship was doomed to fail to begin with because of distance, not because of distance. Actually, because of the nature of the relationship, it wasn't strong enough to withstand the long distance or short distance in Yoyo. Give me one good reason why they would say, they are both working now. They have graduated from university. What other reason is there for them not to be serious? Relationship for quite a long time. They should have known each other. Because munhu waunenge uri murelationship naye uchida kuti uwe nefuture naye, the one yekuti that will lead to marriage, would you suffer the consequences of letting it and neglecting it? Nyangwe iri mari hayo. Nyangwe iri mari hayo. Right, ndoda kupindura hai mukoma Dr. Love.
Eh, inini, I'm trying to listen very well. Ende kwamuri kunzwa, kwamuri kubva ndiri kukuona, ndiri kunatsokuona, ende mune point yakanaka zvikuru iri 100% yekuti hapana chaivatadzisa if ever they wanted the relationship to work. But firstly, I would want to think that they have never, or they at that time, they had no intention. Probably they were dating, not to marry. It was a relationship. Zvokuti yaizosvika kunoroora, that I don't think it was in the picture at that time. It wasn't in the picture. Had it been in the picture, I would want to understand kuti pangadai pakaita some sort of resolution dzaigona kubatika panguva yacho. But izvinhu zvava zvisipo, yanga relationship high school, vanhu vari kudanana, they haven't seen exactly where they are going with their lives. They are trying to shape up their lives. They are still sweethearts. They have not explored any other idea, any other scenario yekurarama. Mufana asati ambokisa umwe musikana is only known one lady. And pakunoita zvinhu izvi, ndosaka muchiona kuti paakangonozviita pakanobuda result, because chinhu chaanga asina kujaira kuita. So anga akuda kutora that element yekuti inini at least now I'm an independent, uya akatonda an independent, but still they have got their relationship. Remember, had it worked kuti mukomana uyo angadai aripo, angadai asina kudzoka panapa nhasi. Probably angadai ane boyfriend yake nyowani yakamupa mwana ikamusiya. But chamudzosa inhauyo kuti the relationship failed. Saka uyu une relationship yake yafaila. Saka pakunosangana kwavo vakanogara zvavo pasi vakadiscussa maissues avaya, avo ndo vanhu vakafitana. That's where I am actually trying to get to the point. If it failed the first time, and earlier, they have to figure out a way to kuyanisana and to understand why it failed the first time. Ndipo pane foundation yavanofana kudiga deeper than what they had. Kana vanga vakaita nungo, they had been in a relationship for more than 5 years, I would suppose. If it was high school and all through university, that would be more than 5 years. And then the fact that yakazongoenda vanhu vasisina hanya is very concerning. That's where I'm trying to point. Nyangwe vakazotaurirana ka, vachataurirana. But what I'm actually trying to reveal here is the fear in the fear of being alone in a situation where things have changed. Kunemskana especially, achadi kuti aite single mom. Arikutsvaga baby father. Nokuti baby daddy abandoned. And if that is the reason, then mukomana uyu, if I were him, ndinototi manya, because the real reason yarikutsvaga relationship or to rekindle the relationship is not based on the purest, if not the honest of all good foundations. Because kana akazowana umwe wachachengeta mwana wake zvakanaka more than this one here, anongobuda chenda. Unless it is true, and the fact that rudo ruripo, not kuti it's a convenience for the both of them because of circumstances. That convenience because of circumstances is just not strong enough kuti ite relationship, that will withstand the test of time. That's when it's cautionary and very cautionary kuti mukomana nemusikana uyu ndivapinde in that relationship, understanding those weaknesses, those cracks, and those uncertain and unanswered questions. Have them answered, and then pakadaro build a deeper foundation. Relationship yao inokwanisa kubudirira. It didn't work out the first time. They should have been kuronga. Instead, by the long distance, short distance they should have been talking about ngatichi rorana, kind of ngatichi settle down, but they were not ready at that time.
What is it now that has happened? Shakuti vakuda kuti va settle down. In Ndinoti, it's because of these two kids that are in their lives, and they are looking for people to help each other. Kuti vachengete vana. And if it's based on that, okay, udirana ipachena, and do it that way. Understanding kuti your relationship will formally start that way, and say hopefully ichazokura ichisimba, and it will be more than just that. But sanyeperani kuti haiwa hindi chakurora nekuti ndinokuda asi in the back of my mind ichizwa kuti I did this just for the convenience. And that's where a lot of us, varume nevakadzi, we actually fall prey to, because we never ask the right and the full and the most important questions about that relationship. Some of which takavunzaka tunotochka because we don't want to rock the boat. But let's rock those boats. Ask the right questions, the pertinent questions, the hard questions. It's also chakabuda chiri chokwadi chinenge chakuponesa, because at the end of the day you know the truth, and that's what will set you free. That's my bad. I agree. Asi musikana ati achine love ka achine ma feelings towards the guy. So I would want to think kuti now she's building up to that. At the same time, vese uyu ari kuona the best person anogona kuita take care yemwana wake ari kuna stepmother. Uyu achionawo the best possible dad. So it's kind of a 50-50 situation, but they just need to talk through it. Gasa wandisirana. But nai mini bobvunzawo. Nai tete cherasdawa vasina kutaurira. Because tingangovawataka vakamira. Aiwa, vadzoka, nditi vadzoka. Oh, okay. All right. Guys, tichiverenga tsamba. I don't know, at the back of my mind, I'm thinking this guy is the one akatanga kuignore the girl. Because tikateera nesequence yenyaya, tinoona kuti the guy is the first one akaita mwana. Because paakazoya kuzoona uyu akuzozvara, anga atoine mwana kudhara. Meaning he's the first one. Meaning the girl paakaenda kundobva aonawo zvitsva marare muya. Ane love yake akaita padhuze, akuignore uyoyo. And uyoyo futi but guys, as old as he are, we all have that relationship yekuti takangoona nema-actions. Vatangoregerawo kutexterana, vazvangoperawo zvakadaro. I'm sure all of us have gone through that. Ndo zvakaitika ava. Uyu blazi vanga kudzirwa neHarare. Ndobva vangoita zvazvo kuti hachatext good morning aya zvaimbotaura naDewa naThomas. And then zvati achidzikira. Saka musikana unenge washaya nepower yekuti umbobvunza kuti ko chii chiri kuitika. Unongobva wangosiyiwa zvakadaro. Then that relationship just died like that. Akuzochiona kuti he messed up. Because akanhumburisa munhu uyu. Akuona chibhebhi chake chiya chaanga asina mboramba zvambotaura naDewa kuti havarambi varume ava. Anongoti aiwa tasina kurambana. Adzoka in the picture. So it's now up to us isusu vakadzi to look at those things ekuti akauyawo chakadaika. Atorohwa one note kwese. Uyu the guy akambomusiya, and then that other one yemwana akamusiya. So none of them deserve a love. She must find something fresh and new. Zvibva zvangopera zvivharana. Uyu tongotenda kuti aiwa wambotichengetera chisvava chedu zvapera. Angoda zvegwangu chete, otherwise But Konu uri kudzvanyirira munun'una wako. Munun'una wako actually has got feelings for the guy. So usanya kumubata zvokudaro, considerawo ma-feelings ake towards the guy. Ma-feelings anenge ariko, but us women we have to be careful. Because ndikasakana nemukona ndakadana naye 30 years ago. Ndisinawo ma-feelings. Kuzombotaura kapafoni. Ma-feelings anodzoka. But you have to have that self-control yekuzva kuti no. Zvatopera. Zvinokada kumboti chiti inonetsa. Izvayo inonetsa relationship. Because vari kuZimbabwe vari ma-situations ka. Pane pamwe vati vambotaura kuti ex anogona kuuya. The reason why vakadzi ukaona achidzokera kune munhu akambomurasisa is just for financial gain. Unenge usiri pari right. Like apa. Single mother afana kuchengeterwa mwana. Anogona kudzokera kuna ex kuti abatsirwe pamwana, but palove chaicho yakasimba
inenge isiripo. Kwakungodzoka kuti ndo baba vemwana ndo kwandichawana mari yemitambo nemukaka zvatopera kungonyepera kungoda. Saka ukadzoka kugara nemurume 50 years ka usingamuti zvako pachiziva kuti aiwa pakadai ndiri kudini ndiri bho zvatopera. Unlike varume they can't fake. Isu akadzi hayi musati mbozvinyepera henyu timudzimba umu mugere nevakadzi vanokudai. Konosadaro zviro. Sure. Amuzvizivi here Tozvire. zvese bati ndizataiwaka America munogona kuzovhara show here. Hatigoni. tingotipo 20 minutes. All right, let's finalize Connie. Guy kona apedzise nyaya yaari kutaura, then we close the show. Probably 10 minutes is more than enough. Okay. Yeah. Saka ndiyo ndangotaura hangu zvinomboitika mudzimba umu. Not everyone does that, but varipo vanodaro. Muchiona vakadzi vakarorwa nevarume vane mari vaya. Ane vamwe 15 vane kunze. Patanoramba aripo. Because ari kuziya kuti ari kugaina from it. Hasisina rudo, but anenge achingopretend. Ndo chinonyanyotikwadza isu vakadzi pakuda mari. Zvino kana usina kusimba pamwari, anongoya kuti ndakukuda bheki, kungoti yeo baba waenda. Unotamba bhora futi ikoko. Saka inonetsa, vakadzi ngatingosimba pawakanyiwa chibva usiziudza taiwa no, I'll find better. Woenda mberi noupenyu hwako. This is the debate of our lifetime, and I think the changes that are happening now, ma Gen Z, ma millennia, nevango vakadaro, the combination and differences in the way we approach relationships are totally different in each generation. I totally understand and I appreciate it. Saka kana nchitaura, sometimes I overlook that very pertinent point. But do you know, and this is just out of curiosity, and one statistic yandakanzwawo, and I think I've repeated it once or twice, but I'm not sure if it was clear. In Zimbabwe, 80% of women can possibly and could possibly be single moms. There's an 80% chance yakuti a woman from Zimbabwe can be turned easily into a single mom. This is a study that was done by some researcher. 80% of Zimbabwean women could easily be turned to a single mom. Let me put it in a different way. There's a chance for a woman to become a single woman 80% of the time. 80%. There's an 80% chance of a woman in Zimbabwe to become a single woman. That's a staggering statistic. And in so many ways, there are factors that affected this. One of which is our economic disparities. But beyond that, it is our mentality, the cultural norms that we used to have, Patai Pura, have very dramatically and drastically changed since Ngwadzana Mbuya Vedu. And that's the most scariest thing to actually fathom. The next country in Africa that could face that is at I think it was 60%, and that would have been Ethiopia or some other East African country. Beyond that, Zimbabwe will be ranked high. And ndovunza hangu kuti vakadzi takuzvifambisa sei. But it's not question yevakadzi, because hamusimi moga muri kurara muchiita vana, hamusi immaculate conceptors sa Mother Mary. What is our culture doing to contribute to this? What are we doing as a people in this day and age? What are we doing differently?
And that question, I hope one day we will start to answer it and correct our behavior. Because Tinashe Mugabe would actually give you a very small but slight, unquantifiable, but research all the same, a snapshot of how relationships are going in Zimbabwe nas, with my 0% ayatrukuona more than my 99.9% if you were to collect and collate the data. Saka ndinongovhunzawo Zimbabwe kuti tine 90% education rate in Africa, and we think that and say that we are the most literate country in Africa per se, but with an 80% chance of any woman to become a single mother. Where is the disconnect and what is the gap in that? If we were to say that to be true. Can I just argue on that one? Yes. When they are counting the single mother, are they counting the single father? Because once I become a single mother, the guy Andi Numburisa is also a single father. But some of them, Tirku Numburiswa, never remember one, but that are already married. So that number, but such statistics, they don't include the guy and the Numburisa. They are the single mother. But that guy also, he's also a single father. So such things, you have to be careful with the way society driving us to. It's just blanketing with the mukadi. And we are getting all that blame. But the guy, why isn't he getting that name? He's a single father. Yeah. It's a single. But the caveat, single mother. You know what you end up? Usnaka na mwana wacho chichi bathetsa navana wakungonzi Dr. Love is single. Ikoloko zvakashatira. Yeah, because munosara nevana ndinenge ndichichengeta vana here. But that title, because ukabvunzwa kuti nevana vangani, do you say 0? Handitotokaunta wakanumburisa. So why don't you get that title ekunzi single father? Ariko ma single fathers kone. And there are actually quite a lot of single fathers. But here is where it takes a toll on a woman. Because you actually have the kids with you at hand, and then look after them. You've got the whole job to look after the kids now. Yeah. Where the singular form where it's no longer probably in the hands of the man to help you out in looking after the kids. Ndosaka uchizoona ichizosara yakunzi single mother nokuti maane responsibility to look after them. And actually, in another way, Connie, it's something that some women actually, not all, but some, they actually quite comfortable with that. But the sad part, if mastates achitaurwa kudai nemaonero avanozviita, inini hangu I would want to be very honest. Zimbabwean ladies, they are not that shut off mentality people. Pane zvine zvichitoitika for them to come up into terms ezvinhu zvakaita saizvozvo. There is a lot of things zvinenge zvichiita. And one of the most effects yema single mothers, probably if it was to come to Zim, in yema economical situations, the economy is doing so badly, and it's very difficult kurarama munyika yeZimbabwe, and you are unema expectations are very high. Pakaipa. It's very sad, but it's a reality. The number can also decrease waka allow abortions. To Zimbabwe, it's not legalized. That's why that number is so high. But at the same time, our behavior has changed. Kudala iseshenza makhondomu kuchadana nanokomani. Tatisina zvenyoro zvakutaurwa izvi.
haana kumbobviswa kone achiriko macondoms. Apparently they are being given for aiwa free. mazuva ano aiwa nyoro iri kurohwa aiwa ndiripa nyoro iri kurohwa from day one. And it's the choice that the people are making, and actually it is up to the mothers to teach their kids as well. Kuti kana maakuita zvinhu izvi shandisai mapepa, because they actually know kuti, because with another issue which is very important, the food intake, it has got a very important aspect on our social well-being. In as much as muchitaura yani nyaya iyoyi Dr. Love, ndinotofila so bad because chikafu chatakudya chimwe chakugadzirwa chiinclude mahormones. There's quite a lot of things GMOs ari kugadzirwa mazuva ano. They take a toll per body yevanhu, and the sexual indulgence is actually even worse, realistically speaking. That's true. So we need to look at those aspects so that we've got a way yokudzidzisa vana. Isusu hatina kumbokura tichidya mazai isusu, but if you look at the egg production zvainoita mumuviri womunhu, cheese, polony, all these things, vana cheese, what are the effects that they have in the body yemunhu? What are the effects yezvinhu izvozvo pamuviri womufana achiri kukura? Yeah, and increases the sexual appetite. Even kwakadzi, murume anoyachi akakubatira chocolate. Chocolate is actually one thing kuti anyoro unompa ukangodya chocolate. Handiti muri kuona. So but kana tikati tizvitaure in a way inonzwisisika, handitika yetu kitogona kuzviexplaina. If you don't provide those, remember this is another issue, Dr. Love, that we are being sold with the health aspect. The health, my health experts are not each guy is also. They are the health things, and yet the dangers of them, they are known. Yeah. So apparently you are being sold an idea that actually yamunozorara pamusoro pamakuchema neidea yacho futi at the same time. Iwo ukatanga imagine izvezvi zviti kuti haupe mwana adye mazai, you become an abusive father, an abusive parent. Yeah, then because the whole country is standing against you. Hamusi kuchengetedza mwana hana utano, but if you go down anyway, bacon is being sold. It's bacon turkey, it's bacon beef, it's bacon pork, everything. Hapana chinhu chaunowana ipapa chisina zvimwe zvinhu. Ende ukatarisa zvinhu zvacho zvese zviri kugadzirwa with the very zvinhu zvokutogadzira kutoenda kuti atoda kugadzira hormone yakati, so that huku dzedu dzinokura pastage yakati, and these things of course zvinhu izvozvo zvese zvine production level yazvinoya zvichinoita pamiviri yevanhu, and at the end of the day we are where we are because of those things. Yeah. It's very sad, but that is what it is. Asi tichidzokera kunyaya yedu, tichipedzisa hangu inini kutaura sendikuona eldade vakuda kuzorora, musikana, if she is very much comfortable, ngavale foundation yavo, vogadzirisana pachezvavo. Kana pane zvimwe zvinhu zvavanoda kugadzirisa, inini pachezvangu kana vachida kuavoida kuti umwe ave single, they are allowed to do that, but ngavachivaka a groundwork, vawirirane, then tozotangira ipapo. But ndozvandambotaura kamukoma pawo nditi she must take a time, because that, while she's, she has to allow that conversation has to be done, because pachangoita futi assumptions ekuti tiri kudanana, iwe kudanana wega. Yeah. Saka before she goes, ngavangoita, and it's okay, because yama second chances guy. The girl must be free to ask the guy, why do you want to come back to, there's such questions about her. I think that's Dr. Love. She, we have to ask those hard questions, because some of us, if we had asked those hard questions, teaching about 20-year-olds, I think I'd actually happily married ever after with that one guy, but we didn't. We avoided. I don't know, it's a fear of the unknown, I mean. Anyway, thank you so much. Yeah. In the chipedzisa ndinotika, the one thing that we zvatisina kuzombotaura, and this is the one thing chandinoona kuti it wasn't asked by the girl.
but she should ask Kuti, why is the other woman not in his life? Mkomana uyu. Understand the relationship yemwana the baby mama wemkomana uyu. If she can understand that, and if she akagutsikana nezviripoka, knowing and understanding what caused them to stay apart, I think they will create a good relationship and foundation. And they might actually have a happier marriage than they would anticipate. That's my thought. Thank you all. Aigate wachivhara isho. Savana kutoenda vanenge vatoenda meno ndinovharwa sei tombosiya chirana vanozomuka vachivhara. All right. Good night, all. Good night, people. Ddc Skool of Thoughts.